guidelines in terms of scope and integration of subjects within learning areas as a way of eliminating content overload and overlaps in the basic education. The Ministry has already issued instructions to schools to ensure that the implementation of these changes starts with effect from today in all schools hosting CPC runners. I wish to assure the country that the Ministry, working with the Kenya Institute of Curriculum Development, has started a process of reviewing textbooks around the rationalized designs. In the meantime, I urge teachers to continue using the existing already approved textbooks since they have relevant content, tasks, and assessments for runners as guided by the curriculum designs. I have directed the Kcse to ensure that the curriculum designs are updated in the Kcse website by the end of this week. We did reduce the number of comparison subjects, as you are aware, from 5 to 2, in a departure from tradition. This is the first Kcse examination research to be released under the new grading structure that was implemented in the year 2023 Kcse examination. This was approved and as authorized by the NEC Act, and we have been able to implement this. Under this system, the overall grade at Kcse examination has considered mathematics the best performed language subject, among them English language, Kiswahili, Kenya Sign Language, and the best performed 5 subjects. As you will find out when I release the research, the new reform measure will allow a larger number of students to pursue courses of their choice at their universities, diploma and achievement training at certificate and arts levels. That was previously not the case, as the system was more restrictive. It is clear from the new grading system that the Ministry is now focusing on ensuring that our candidates are mandatory literacy, English or Kiswahili, and the numerous skills, mathematics, to enable them pursue their careers in TVET institutions, universities, and colleges. Arising from the changes in the new grading system, therefore, I am directing the Kenya Universities and College Central Placement Service, Kcse, and universities to align their cluster points and the entry requirements with the new reforms to avoid disadvantaging the candidates. I ask the NEC to complete their process and hand over the final research to Kcse to pave the way for the start of the placement process. Additionally, I direct the Kcse to mount a robust career awareness campaign among the 2023 Kcse candidates to ensure all students understand the new TVET and the university entry requirements under the higher education funding model that was launched last year. More importantly, I direct the Kcse to immediately put in place measures to allow the 2023 Kcse candidates wishing to join TVET institutions to apply for their courses ahead of the March 2024 admissions. For the first time, the Ministry introduced a new system of correcting examination materials from the 576 distribution centers countrywide twice each day. This meant that in the morning, usually at 7 a.m. daily, center managers could only pick up the first paper of the day. If the candidates had the first paper of the day, the center managers were then required to return to the distribution centers to pick up the second paper that the candidates could sit in the afternoon. I'm happy to report that this change in examination distribution, coupled with the efficient work of examination professionals, was able to substantially reduce the cases of early exposure of examination papers. I wish to thank all the center managers who took their time to effect the double correction policy and uphold the integrity of our examination. The release of the Kcse examination will be followed by the release of the Kcse reports for candidates who had the grade 6 assessment in 2023 in the next few days. I urge our parents, guardians, and teachers to scrutinize the Kcse reports
to ensure they use the result to monitor learner progress as they transition to grade 7. Allow me to register my appreciation to His Excellency the President, Dr. William Ruto, and his government for the support they offered us during the administration of the 2023 Kcse. I also wish to recognize with appreciation the support accorded to the Ministry of Education by my counterparts in other government ministries, departments, and agencies during the 2023 Kcse examination. The merged agency collaboration spearheaded by my colleagues Professor Kindiki and Waro of the Ministry of Interior and Coordination of National Government, and IT and Digital Economy, respectively, was impressive. Administering the 2023 Kcse examinations came in the face of adverse weather conditions occasioned by the El Nino phenomenon. This caused massive challenges in the delivery of materials to some examination centers that were cut off by floods and flooding rivers. Delivery of examination materials from NEC headquarters to the 576 distribution centers countrywide was also not spared by the effects of the heavy rains. We had to resort to air transportation in some areas to surmount the challenges in a bid to ensure that all candidates received their question papers. The examination administration was also threatened by insecurity in some parts of the country, such as banditry-related instances, as well as acts of thuggery. I wish to thank all the teachers, field officers, security officers, NEC officers, and other stakeholders who braved the odds to make the conduct of the examination possible. I also wish to thank members of the public who came in to support the process in various ways. Allow me to also commend the 2023 Kcse examiners who reported the 40 marking centers immediately they were called upon after the conclusion of the administration of the examination. As I promised during the release of the 2023 KCPE examination results, all the examiners have now received their payments, and immediately after this, through M-Pesa, we are making sure that by the end of the day, this must be done. Overall, I wish to thank the Almighty God for the successful completion of the 2023 Kcse examination administration cycle. I also thank you for assembling here this morning for this exercise of releasing the 2023 Kcse results for the 899,453 candidates who concluded the examination on November 24th, 2023, and are now eager to join various higher learning institutions to pursue careers of their choice. When I released the 2023 KCPE examination in November 23rd, 2023, November, I promised that the Kenya National Examination Council would administer a supplementary examination for 9,000 candidates who failed to sit the examination. Upon further audit and scrutiny of the number of candidates who actually failed to sit the examinations, the Council has only been able to trace 2,000 eligible runners. Since the number so far located is small to warrant the national examination, it has been decided that the 2,000 candidates join Form 1 starting January 8th, January 15th, that is next week, and be allowed to sit qualifying examination later. They will, however, be advised to ensure they sit the individual qualifying examinations by the time they join Form 3 to enable them to register to sit the Kcse examination at Form 4. I direct the Council to release further guidelines regarding the entry examination. During the 2023 Kcse examination, a total of 899,453 candidates sat the examination compared to 881,416 candidates in 2022. This represents an increase of 18,037 candidates, which is 2.05%
However, I should note that the number of candidates that sat the Kcse examination last year, was raised by 3,685 compared with the number that actually registered to sit the examination. I'm concerned with the number that failed to sit the examination, as it could point to a situation where some schools could be inflating the figures of registered candidates to meet the minimum threshold of 30 candidates required to be enlisted as an examination center. Although there could be more reasons for the missing candidates, could imply a wastage of public funds in the government-based examination fees for candidates based on the data submitted by schools. I therefore direct the relevant Directorate of Quality Assurance to work with the Kenya National Examination Council to investigate the 3,685 candidates who failed to sit the 2023 Kcse examination, with a view to unearthing the true identity and whereabouts of the 899,453 candidates who sat the 2023 Kcse examination. 450,554 were male, while 448,899 were female, representing 50.09% and 49.91% of the total candidature, respectively. This indicates that the country has achieved gender parity at the secondary education level. During the year 2023 Kcse examination, 11 counties had a significant entry of more merit and female candidates. These were Garissa, 66.39% compared to 33.61%, Mandera, Wajir, Turkana, Samburu, Narok, Mabei, West Pokot, Mombasa, Migori, and Ramu, while 9 other counties had a significant entry of more female than male candidates. This being Vihiga, Elgeyo Marakwet, Kirinyaga, Meru, Kiambu, Nairobi, Kisumu, and Kitui. The number of candidates who were aged 16 years and below increased from 12,710 in the year 2023 to 16,040, which was 1.776% in the year 2023. The highest percentage of candidates registered for the 2023 Kcse examination were within the appropriate age bracket of between 17 to 19 years, constituting 632,288, which was 70.01% of the total candidature. The percentage of candidates who were 20 years and above constituted 254,810, which was 28.214%. Out of the 30 subjects offered in 2023, 12 subjects recorded a significant improvement in performance. These subjects were mathematics, and we thank the teachers for this effort and the students, because for the first time we are actually confirming an improvement in mathematics. The other one was Kiswahili, biology, CRE, business studies, Germany, music, chemistry, building construction, French, and electricity. 14 subjects also recorded a drop in performance. These were English language, Kenya Sign Language, physics, computer studies, history and government. And for the first time, we are seeing a decline in performance in history and government. It is normally done in the afternoon. You can see now that early exposure, was missing. Equally, geography used to be done in the afternoon. You can also see there was a decline. Equal agriculture, and some of the subjects here which used to be done in the afternoon, we are seeing a decline in performance. Power mechanics, metalwork, woodwork, drawing and design, and art and design, home science, there was a decline
in performance, including Islamic religion. Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in 5 subjects, that being English language, Kiswahili, CRE, Home Science, and Art and Design. Male candidates recorded better mean score performance than female candidates in 10 subjects, this being mathematics, biology, chemistry, general science, history and government, geography, agriculture, computer studies, and business studies. There were 1,216 candidates, which is 0.14%, who obtained an overall grade A in the year 2023, compared to 1,146,000, which was 0.13% of the candidates in the previous year, that is 2022. The number of candidates who attained the minimum university entry qualification this year, C+ and above, was 201,133, which was 22.27% in the year 2023, compared to 173,345, which was 19.62% in the year 2022. This is as a result of the application of the new grading system that reduced the number of compulsory subjects required to compute the mean grade. The number of candidates attaining a pass grade D+ and above was 526,222, which is 58.27% in the year 2023, compared to 522,588, which was 59.14% in the year 2022. The national schools produced the highest number of candidates with an overall mean grade of A, where we had 889 A's from national schools, which was 2.486%, followed by county schools, 172 A's, which was 0.096%. Private schools, we had 143, which was 0.221%. County schools, we had 5, which was 0.004%. And the sub-county, and I would like to give an emphasis this, these are day schools, which had 7 A's, and over, which was 0.001%. Overall, I'm improved by the quality of grades that are coming out of our day schools that produced 283 candidates in mean grade of A and minor and A minor in the 2023 Kcse examination. I urge our stakeholders to invest more in the sub-county schools where more of our runners attend schools. You will also be able to see from the table that sometimes we assume that everybody who goes to a national school gets a university entry, but you can see about 20 of the candidates had a mean of a D- from national schools. So it is not always the case that anybody and everybody who goes to a national school will be able to make it to a university. And you have seen the miracles and what is being done from day schools. As the Cabinet Secretary, I'm also pained by the fact that a large number of candidates, 48,174, or 5.33%, still ended up scoring a mean grade of E in the year 2023 Kcse examination, even after the means used a more flexible system of computing the final overall candidate research. I therefore direct the Directorate of Quality Assurance to work with the field officers and teachers to investigate this E-grade cases in each county of the country and submit a report to me within 1 month for further action.
As a country, we must start interrogating data and evidence to enable us to make critical decisions that could ensure that we realize our return on investment from all the resources that the government puts in the education sector. Now, we come to examination irregularities. As much as we try to minimize, and we were successful in minimizing our exposure, and as the number of irregularities we used to experience there before, we still had a few cases of irregularities. There were a total of 4,113 candidates who were reported to have been involved in examination irregularities in the year 2023 Kcse examination. Of this, we have cancelled results of 4 cases of reported impersonation after completing investigations. The results of the remaining 4,109 candidates who were suspected to have engaged in examination irregularities have also been withheld pending the completion of investigations in their cases within a period of 20 days from today. The Council is empowered in law as provided in the Kenya National Examination Council handling of examination irregularities, rules of 2015, legal notice number 132 of 2015, rule 8 to withhold the results of any candidate or examination center suspected to have been involved in an examination irregularity or malpractice pending the completion of investigations. It is unfortunate that a few contracted professionals are still insistent on ruining the future of our runners by subjecting them to examination malpractices. 120 contracted professionals were reported to have been involved in heading examination malpractices. Firm disciplinary action will be taken against such teachers. I also wish to notify the country that the ministry has now set up the National Examination Appeals Tribunal. My chairman and the members of the Education Committee will remember that we had an engagement in this and undertook to ensure that we exert the members, which we have done in line with Section 40B 2 of the NEC Act 2012. I therefore urge any Kenyan aggrieved by any process of the Council to seek redress through the tribunal. Accessing the 2023 Kcse examination results, and as I told you last time, we are not having a service provider, so the SMS system, we are not going to have that, but we have a system in place that people will be able to access the results immediately after this. The Council will dispatch the 2023 Kcse examination results to sub-county educational officers for distribution to examination centers within their regions. Candidates are urged to correct the provisional results from their respective schools, that is examination centers. A candidate can also access the individual 2023 Kcse results online through a link on the NEC website or directly through the URL https research.nec.ac.ke. Let me repeat again. One can directly access either through the NEC website or directly through the URL https research.nec.ac.ke, and you will be able to get your research. This time around, we have worked with the engineers and the experts, and we are sure that the website and this particular system is working so that Kenyans will not be able to have
the kind of inconvenience that we had last time when using a service provider. You will be required to enter your candidate's index number and the names as per the registration data for the 2023 Kcse examination. The results will be available immediately after this exercise. I now declare the 2023 Kcse examination results officially released and wish all the candidates the best in their future academic journey. I also wish all runners, teachers, parents, guardians, and all the stakeholders a happy and prosperous New Year 2024. Thank you and God bless you. Thank you very much. Okay, we are now going through the ceremony where the official results are being handed over to our Cabinet Secretary. Thank you. There we go, and the 2023 Kenya Certificate of Secondary Education is officially now out following the speech that was given by the Cabinet Secretary Ezekiel Machogu. And just a synopsis and an assessment of what he said in regards to the outcome and the investigation that the ministry will be commissioning into how more than 3,680 candidates did not sit for the examination, and saying that the number that sat for the examination was 899,453. Also important to note is the disbursement of money to schools across the country, according to the ministry. And this, he said, in terms of the breakdown, is 4.74 billion Kenya shillings that will go into free primary education. With regards to the capitation, 7.60 billion Kenya shillings. Examination and invigilation fee, 2.80 billion Kenya shillings. And also secondary schools that are set to receive 16.20 billion Kenya shillings, according to the minister, who said the money has been disbursed by the national government. Of the number that sat for the examination, 450,554 were male candidates, 448,899 were female, meaning that across secondary schools, gender parity was achieved, according to the Cabinet Secretary. He said in terms of the GSS and the JSS and the junior secondary schools across the country, with regards to the strain on infrastructure, 2.8 billion Kenya shillings is the amount of money that the government has released. And this is meant to construct 15,015 classrooms for the grade 9 students. And this, he said, is according to the part of the recommendations as contained in the Presidential Working Party on education reforms. With regards to textbooks reviews, he said the curriculum design will be updated by the end of this week, and the first Kcse examination, he said, in terms of reducing the compulsory areas. With regards to the gradings, and 889 are the straight A's recorded by national schools. Private schools had 143.
201,133 people have scored C+ and above, meaning they qualify for university, while 526,222 have recorded D+ and above. There were cases of 4,113 irregularities. 4 results have been cancelled due to impersonation. 4,109, the remaining number. The results were withheld pending conclusion of the investigation, and the redress, according to the minister, can be channeled to the tribunal. There's no SMS system to get the results. The results will be to the sub-county offices for distribution to examination centers and to the respective schools where the candidates can get their physical results and equally access the results online at resultsnec.ac.ke. To just repeat that, https:/results.nec.ac.ke, according to the Minister for Education. Thanks for watching. Up next is Nimrod Tabo with his panel of experts who will be delving deep into the outcome and breaking down the numbers with regards to the results and the outcome that was released by the Education CS Ezekiel Machogu from Moi High School in the county of Uasin Gishu. Thanks for keeping us company here on the broadcast. We'll see you tomorrow morning on Daybreak. Good morning. Majina yangu ni Brian Ngika, na nafanya kazi ya beauty, kazi ya kunyoa, kushuka dreadlocks, kufanya massage na hata kupaka kucha, na mtaa ni mtaa wa Airways hapo Zebra Utawala. Na unatazama Sound Candy Talk. Everlasting, his love never changes, his word is enough, his grace is sufficient, his reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is light. I wish I could describe him to you. Mimi nilikuwa nataka kusema ya kwamba juzi Raila alikuwa anaprovia Ruto na hiyo group ya kina Sonko ya kwamba Sonko yeye wakati alishikwa tu alikuwa mwizi ya kuku. The thing we have had this year is that over 200 A and A- come from our day schools, and moving forward we are going to make sure that we have enough and adequate infrastructure in our day schools, and equally ensure that we have enough teachers in that particular area, because 66% of our students are actually in day schools. For the first time, this one is happening in outside Nairobi, next center where these results are announced. Everyone excited. Who informed you and how did you get this to have these results in Eldoret? Yeah, thank you very much. We have been doing it each and every time in Nairobi, but moving forward, because anywhere within the country, may it be in Eldoret, may it be in Kisumu, may it be in Mombasa, we are still in Kenya. So moving forward, we will not only be doing it in Nairobi, but moving around the regional centers and even the county centers within the country. We have not seen, you have not mentioned a student maybe who scored a high grade A from where it's leaving many parents or many students just hanging in balance. We don't do that, because we say ranking, I think, was suspended some time ago. And of course, they would be able to check this one from their respective schools. If it is a national or even a day school, once the students access their results, they would be able to know if it is an A of 83 points, or if it is an A of 84 points, or 85, they would be able to know that one they access the results from the schools. Schools are reopening today, and we know that in a week's time, Form 1s will be joining. The concern coming from parents
And some of the local dailies have noted that today that schools have been forced to revise fee structures, even though there is a directive in place. Is this a concern the ministry that is addressing at the moment? Yeah, thank you very much. We are actually making sure that each and every school conforms the directives issued by the ministry, and the amount of school fees which is supposed to be paid for national schools is 53,000 Kenya shillings, and for county schools is 45,000. So our sub-county directors of education and the county directors of education have been informed and instructed to ensure that no such school levies any additional school fees. And we are going to make sure we follow that. And in case you get any, kindly give us the information. Well, the basis of their concern was there is that times have changed. We all understand the current economic situation. And besides that, we also have an issue of parents who are looking for slots in schools. There is a concern coming from some people that principals are asking for money to admit students in certain schools, sort of kickbacks. Yeah, thank you. You know, admissions are done by the ministry, and that exercise has already been done, so that the principals don't have a leeway where they can be able to admit the students. If it is this particular school, it is done through a computerized system, and that one is already done. So the principal will not be able to have an opportunity of admitting students because that is already done. But there are those students whom you said that they missed out on examination, around 2,000, and you are allowing them to join, and they will be sitting the exam when they are in Form 3. How is before they register Form 4? Many are asking how will they be found to go to school? Yeah, thank you very much. We have been doing an assessment, a kind of mop-up, and initially we were thinking that the number was 9,000, but later on we were able to confirm that the only number we have is 2,000. So we know where they are, and they will be able to be given admission, most likely in county or sub-county schools. They will be able to proceed with their studies because we have a policy of 100%, and after they are done 2 years in secondary schools, we will then be able to administer an exam before they are able to undertake their Form 4 exam. Are you worried with the highest number of those students who have failed exam this year? Yes, as I've said, there are 5% who got an E. The quality assurance officers and the teachers, we are going to make sure that we get what the problem is, so that progressively moving forward, we see how we can be able to get an improvement. Because we want, moving forward, the lowest grade to be a D+ and above. Waziri, kwa muktasari tu, tungependa kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Tupe muktasari tu kuhusiana na matokeo ya mtihani wa Kcse mwaka 2023. Angalia kamera. Asante sana. Siku ya leo tarehe 8 Januari tumeweza kutoa matokeo ya Kcse mwaka wa 2023, na wale watoto ambao wamehitimu kwenda katika vyuo vikuu nimeona hapa watakuwa watoto 201,000, na watoto wetu wamefanya mzuri. Ile kitu ambayo tunasema ni kwamba kila mtoto yule ambaye apate nafasi kwenda chuo kikuu aweze kujipatia nafasi ya kuingia katika institutions. Tunawapongeza watoto, tunawapongeza walimu, na tena invigilators wetu pia tunawapongeza kwa kazi ambayo walifanya. Asante sana. Thank you.
Anapopendelea kutazama NTV ni matokeo rasmi ya mtihani wa Kcse mwaka 2023, na kama alivyoeleza Waziri Machogu hapo awali ni kwamba kulikuwa matokeo ya watahiniwa wanne yametupiliwa mbali kutokana na udanganyifu, mtazamaji, na pia matokeo ya watahiniwa 4109 yameshikiliwa kwa muda kutokana na udanganyifu, na kama alivyoagiza hapo awali Rais William Ruto ni kwamba watahiniwa 3685 ni idadi ambayo tayari imerekebishwa na waziri kwamba walijiandikisha lakini walijiandikisha kufanya mtihani huo lakini hawakufanya mtihani huo. Uchunguzi ufanywe ili kujua hali ilikuwa vipi, nini ilifanyika ili wanafunzi hao au watahiniwa hao wakose kufanya mtihani huo. Pia mtazamaji, ametoa agizo kwamba hatua kali ichukuliwe dhidi ya wale ambao wamejihusisha na udanganyifu wa mtihani katika mtihani huu wa mwaka 2023, na ndipo waziri hapo amesema kwamba tayari matokeo ya watahiniwa hao 4109 yameshikiliwa kwa muda kutokana na udanganyifu, na kuna wale wanne ambao mtihani wao au matokeo yao kutokana na udanganyifu yametupiliwa mbali. Mtazamaji, kama tukiongezea tu hali ilivyokuwa, mtazamaji, naona kwamba NEC ilikuwa imesema kwamba awali haukuwa na udanganyifu wa mtihani, jambo ambalo tumeona tofauti kiasi kutokana na kile ambacho waziri amezungumzia hapo, Waziri Ezekiel Machogu. Mtazamaji, pia amezungumzia swala la ujenzi wa madarasa mapya haswa kuhusiana na shule au shule za junior sekondari, ambapo amesema tayari kuna fedha bilioni 12.8 ambazo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mapya kwa ajili ya junior sekondari. Pia mtazamaji, amerekebisha idadi tukiangazia kwamba wale ambao walikosa mtihani au walikosa kufanya mtihani waliandikisha ilikuwa 3685. Kwa sasa anasema kwamba wale ambao wamefanya mtihani ambao ni watahiniwa ni 899,443 ambao waliandika mtihani huo. Kati yao mtazamaji, tunaona kwamba 450,544 ni wanafunzi wa kiume na 448,899 ni wanafunzi wa kike ambao walifanya mtihani. Pia amesema iwapo unataka matokeo yako mtazamaji, ufike pale shuleni utapata matokeo hao, na pia mtazamaji, kwa kupitia tovuti ya NEC ambayo ni https results.nec.ac.ke. Anasema kwamba ni results.nec.ac.ke, ambapo anasema kwamba mtapata katika tovuti ya NEC. Mtazamaji, tukiangazia tu alama ambazo wanafunzi hao walipata, nikirejelea hali ilivyokuwa mtazamaji katika mtihani huo mwaka 2023 Kcse. Inaelezwa kwamba mwenzangu Gabriel Kudaka ambaye amekuwa akifuatilia pia matokeo hao akiwa kule Eldoret yupo tu tayari atueleze hali ilivyokuwa kwa sasa. Naam, Kudaka. Na asante sana mwenzangu, na jinsi tulivyosema kwamba tayari tu waziri wa elimu Machogu Ezekiel ameshamaliza kutangaza matokeo hayo, na kuna baadhi ya wadau wa elimu hapa ambao wangependa kuzungumzia mengi kuhusu jinsi matokeo yalipotangazwa na tofauti ya leo na miaka ya hapo awali. Ninaye mwenyekiti wa chama cha au muungano wa elimu wa NAT. Anza kwa jina lako alafu tueleze jinsi hali ilivyo kwa fupi tu. Sami Bor. So my name is Sami Bor. I'm the branch executive secretary of this branch where we are, and also county secretary was an issue, and also a member of the National Executive Council. First and foremost, we would like to appreciate and thank the Ministry of Education for seeing fit that they released the results, Kcse results 2023 in our region. We really want to appreciate. It's a great honor for us. We don't take it for granted. Secondly, we want to appreciate the manner in which the results have been released. A number of issues have been raised by the CS and even the PS and the CEO of Kenya National Examination Council regarding the administration of the exam. And we really want to appreciate what the comments they have advanced. The national chairman will give an address to that. I want to mention that we are grateful that these results have been released this time round, so that at least our students can take an opportunity to see how they can further their life as far as life is concerned, as far as education life is concerned. We want to appreciate the manner in which the exam was administered. I mean, it was very, very smooth as far as we are concerned, and we want to appreciate that. So at this point, I want to invite our national chairman, our first vice national chairman, our brother Namisi, who is representing the Secretary General, to give an address on behalf of Kenya National Union of Teachers regarding the overall release of this Kcse 2023 examination.
Welcome, sir. Bwana Namisi, ni kwamba kati ya wanafunzi 8,999 ambao walifanya mtihani, wanafunzi 3,685 hawakufanya mtihani huo. Yes. Je, na ilikuwa pia swala la kuzua hofu. Yes. Wewe unaonaje kwanza kwa hayo? Mimi kwanza nataka kushukuru waziri kwa sababu waziri ametupatia njia mwafaka ya kwamba wanafunzi ambao hawakufanya mtihani mwaka huu wataendelea kuingia kidato cha kwanza, cha pili, na kufikia kidato cha tatu watakuwa wanafanya mtihani mwingine wa kuwapatia nafasi ya kukaa kwa mtihani wa form 4 wakati wanatoka. Huoni kwamba labda itashusha hadhi ya elimu ama mitihani? Hapana, itapeana nafasi watoto wenye hawakufanya mtihani 1000 mingi karibu 3 ili wakuwe na nafasi ya kuendelea kufanya mtihani huu. Hata kwa sababu hii ndio siku KCPE ilikuwa ya mwisho. Kama hawangefanya namna hivyo, hawa watoto karibu 4,000 hawangekuwa na nafasi pahali pa kwenda. Asante sana. Na pia kuna baadhi ya viongozi hapa wa kisiasa ama wenye bunge la Kcse. Leo je, unahisi vipi kwamba mtihani kwa mara ya kwanza umetangazwa katika kaunti ya Uasin Gishu? Ni jambo la muhimu sana kwetu viongozi wa kaunti la Uasin Gishu. Kwanza katika ramani ya nchi ya Kenya, Wakenya wote wamefurahi na wamejua kwamba kaunti ya Uasin Gishu pia ni moja ya yale miji ambayo yamekuwa kiasi kwamba shule yetu ya Moi Girls leo imepokea kwamba imekuwa ni kituo ambao mtihani umeweza kutangazwa rasmi, mtihani wa kidato cha 4. Sisi kama viongozi wa sehemu hii tunafurahi na mambo kama haya yakielekea sehemu hii inatupatia nafasi katika ulingo wa maendeleo kwamba wala pia nao wanania sababu ya kuwekeza, wana sababu yoyote ya kufika sehemu hii, haswa katika sekta ya elimu. Imetupatia kipengee ambao tunajifunia. Ya muhimu tu ni kusema kwamba pia kushukuru waziri mimi ni moja ya wale viongozi wakati ule tulikuwa kidogo tumesikitika jinsi ile results ilipotolewa, na tulikuwa na changamoto mengi sana ambao watoto wetu wa darasa la 8 walipitia. Wengi walikosa marks yao, zingine marks yao ilikuwa not clear, ingine ilikuwa imechanganyishwa. Lakini wakati mwafaka ambao waziri amechukua leo, ile mtihani ambao umerelease results leo, ina ujasiri mkubwa sana, na nataka nimpongeze waziri kwa kuchukua nafasi yake na wizara yake kuona kwamba wamefanya chochote wawezavyo ili kwamba ule result utakaotolewa itakuwa na changamoto kidogo ama hata isiwe na changamoto hali yote, ili matumaini ya watoto wetu iweze kuimarishwa. So tunataka kushukuru waziri. Bwana mheshimiwa, wanasema wanafunzi karibu 900 hivi walipata alama ya A, wale wa vyuo vya kitaifa, ile hali wale wa sub county ni karibu walikuwa 7 ambao walipata alama ya A. Unaonaje? Results mtihani unapofanywa na results inavyotokea inaonyesha jinsi watoto wetu walikuwa maandaliwa na pia jinsi elimu wetu ilivyo. Utajua kwamba na utakubaliana nayo kwamba iwapo mashule yetu ya counties ina uwezo pia ya kung'ang'ana na ile mashule ya national, hiyo inadhihirisha kwamba kiwango ya elimu wakati tuliomo sasa umeweza kuimarika, kwamba wa shule zetu za counties na shule za national it can compete at the same platform, and therefore inapatia hopes. Wakati mwingi wazazi wanang'ang'ana, kila mzazi mtoto akipita akiambia mtoto wake ataenda shule ya county, mzazi ana feel kwamba mtoto aende kwa shule ya national kwa kuwa anatumaini mtoto wake atapita. Lakini sasa wale wa counties, county school sasa wenye wameperform, hiyo inapatia tumaini watoto kwamba na wazazi kwamba elimu ni bora, elimu ni moja, kuna usawa kila mahali, na hivyo ndio tunafaa kusaidiana. Na zaidi wajua kwamba shule iko na gharama. Wazazi wengi wanagharamika zaidi kulazimisha ama kujikaza kwenda kwa watoto kwenda shule ya national. Now that county schools are doing well, it now keeps hopes that within our affordability we can give our children the best. Asante. Na pia kunaye mbunge kutoka eneo la bonde la Kerio ambapo kila wakati kumekuwa na changamoto za mambo ya ukosefu wa usalama kutosha, watu wanavamiwa na ikaathiri pia shughuli nzima ya elimu na pia masomo yao. Je, wewe kama mbunge kule upande wa Marakwet wapi? Magharibi West. Marakwet West, yeah. Marakwet West. Bas, kwanza mimi nataka kushukuru sana waziri kwa sababu amekuja hapa leo kuweza kurelease results kwa sehemu ya North Rift hapa Eldoret, na pia inapea Ministry of Education kuweza kutua Kenya mzima, alafu pia waweze kuinteract na viongozi wa sehemu hii na pia officials wa education so that wajue pia ile changamoto ambayo tuko nayo kwa sehemu hii. Lakini nataka kusema vitu chache. Ya kwanza, tumeelezwa kwamba tulikuwa na wanafunzi karibu 900 walikalia mtihani huu, lakini out of that only 200,000 wame manage kwenda university.
So tunamaanisha kwamba less than 22% ya wanafunzi wameweza kuingia university. So sisi kama viongozi ama ministry pia inafaa kujua kwamba hao wanafunzi ambao wanaenda university wanaenda technical institutions, TVET, wanaenda technical colleges so that waweze kusaidika. So we need to empower our TVET institutions kwa sababu more than 80% ya wanafunzi hao wataqualify kujoin TVET na other colleges. Ya pili, mimi ni mwanakamati wa kamati ya elimu Kenya hii pale bunge, na tumeona kwamba tumekuwa na irregularities. Results ya 4,100 students imekuwa withheld, kumaanisha kwamba kulikuwa na changamoto kidogo, kulikuwa na udanganyifu kiasi fulani. So kama kamati ya elimu pale bunge tutakaa chini tuweze kufanya investigations, tujue ni kwa nini tulikuwa na udanganyifu kwa mwaka huu. Ya mwisho pale bunge tulikuwa na challenge na tuliuliza waziri ya education ya kwamba under the NEC Act kuna kitu ambayo inaitwa tribunal ambayo inafaa kuhear petitions ya wale ambao hawajafurahishwa na results. Na mimi nataka kufurahi sana kwa sababu leo waziri amedeclare kwamba wameform ama wameconstitute hiyo tribunal ambayo iko provided for by under the NEC Act. So hiyo tribunal ikiweza kama imetengenezwa, wale wanafunzi ama wale wazazi ama yale mashule ambayo hawajafurahishwa na results wanaweza kwenda ile tribunal na waweze kufile their petitions, wasikizwe kama vile watu wanasikizwa pale kotini. Na huo muda wa mwezi mmoja kutoa ile rufaa ile appeal, je, kwako ni unafaa? Inafaa kwa sababu sasa hivi tumeambiwa the tribunal is fully constituted. Na wakati ule tulikuwa na changamoto kwa sababu NEC haingeweza kusikiza ile results wenyewe wamesaisha. Lakini tukiwa na independent tribunal, vile waziri amesema, hiyo tribunal wataweza kukaa pale na waweza within 1 month waweze kusikiza na kudispose hizo matters, kwa sababu pia hatufai kuchelewa sana, kwa sababu kama nchi hii tunaweza kusikiliza a presidential petition within 14 days. Kwa nini tusisikize complaints ya wanafunzi wetu within 30 days? Ile hali ya kusawazisha labda yale matokeo, mtu anasema katika maeneo ambayo yanauguma kama kule kwako ambao kule kwamba wewe unaongoza na eneo kama hili hapa mjini, wewe unaonaje? Sisi pia kama viongozi wa sehemu ambayo kuna conflict kama pale Kerio Valley, tunaona kwamba pia hiyo standardization it is affecting us, it is affecting our students in a great in a manner that we don't encourage, kwa sababu huwezi kukompea mwanafunzi ambaye ako Nairobi na ule ambaye hata kuenda shule anaogopa anaweza pigwa risasi anytime kwa sababu ya mambo ya security. So pia standardization pia we need to look at a formula so that to see that disadvantage watoto ambao wanatoka sehemu ambayo kuna changamoto mingi kama insecurity, barabara mbaya, miundo msingi haiko vizuri. So we need to relook at the issue of standardization so that it is not done in a manner that will disadvantage students from areas who are prone to insecurity or other challenges. Yeah. Asante sana. Kando na huyu pia kuna pia baadhi ya mwalimu mkuu wa shule ya Moi Girls. Wacha tumsikize atuambie jinsi anavyojihisi baada ya mtihani kutangazwa katika shule yake. Je, unaitwaje na kwanza unajihisi vipi? Jina langu ni Bi Juliana Kirui na tumefurahi kwamba shule yetu ilichaguliwa iwe tuwape nafasi ya kutangazia matokeo ya mtihani ya mwaka uliopita, na tunahisi vizuri. Nafikiri kile ambacho tunatarajia sasa ni kupata matokeo yetu kama shule na tumefurahi. Matarajio yako kwa mtihani huu kwa wanafunzi wako ambao walikuwa hapo mwaka uliopita? Tuna hakika walifanya vizuri, manake tuliwatayarisha wanafunzi wetu vizuri, na licha ya hayo tuliomba na tunajua Mungu ametutangulia. Asante. Asante. Nawe madam, je, mwalimu anajihisi vipi? Kwa majina naitwa Bikriswa Joy. Nina furaha kuwa na mkutano wa hadhi hii shule yetu. Nashukuru mara ya kwanza Uasin Gishu in Moi Girls. I'm grateful to God. Mwalimu pia ni mwalimu hapa hivi? Unafunza nini? Mimi ni mwalimu wa somo la dini CRE. Kuna baadhi ya masomo ambayo wanasema kwamba yalienda chini kidogo, wengine pia kaenda kule juu kidogo. Wewe pia uliathiriwa kivipi? Nilifurahi niliposikia kwamba somo langu lilikuwa ambalo ni ile ilienda juu, somo la dini. Ila tu mimi mwalimu pia wa historia, ingawaje nilisemekana kwamba iliweza kudhoofika mwaka huu, lakini tunatumai kwamba hapa kwetu tumefanya vyema, tunashukuru. Kwa hivyo tujiandae kwa sherehe baada ya hapa hivi.
Walai, sherehe ipo, sherehe tunayo. Tutaanza kuimba wakati tutakuwa tunapata results zetu hapa. Asante. Nawe mzee pia naona uko hapa karibu pia. Niko ndugu yangu, asante. Waitwaje, wewe ni nani? Jina langu ni Komen Christopher. Mimi ni mwalimu wa somo la kemia na biolojia. Na nimefurahi maana somo ambalo nafundisha la kemia lilitajwa kama somo moja ambalo lilifanya vizuri. Na pia somo la biolojia kwangu mimi nataka kutoa shukrani kwa walimu wenzangu wa idara na pia kwa shule na halmashauri ya Board of Management for the support ambayo walitupatia. We wouldn't have done better were it not for the support that we received from all those that are concerned and the stakeholders and the parents and the prayers, because our principal has said, our chief principal has said, we are a school that depends on God. So our prayers, we believe, have been answered, and we trust in God that our students have done well. Unaposubiri matokeo kirasmi kutangazwa ama kutolewa, je, siri ya kemia kufanya vizuri hapo kwenu ni gani? Siri ni moja. Kwa walimu kuketi na wanafunzi, kuwashauri, kuwapitisha, or to take them through the syllabus. That is very important. That is the key. Take them through the practicals. Take them through the nitty-gritties of the subject. And this starts in Form 1, not any other time. It starts in Form 1. The key is preparation, right from when the students join in school in Form 1. Thank you. Asante sana. Je, unataka kuongeza mwalimu? Jina langu ni Edward Refasi, mwalimu wa Kiswahili katika shule hii ya Moi Girls. Jambo la kwanza, napenda kushukuru waziri kuchukua hatua ya kuleta matokeo hapa, kutangaza rasmi kwa taifa letu la Kenya, na kwamba imekuwa ni jambo la kihistoria pia. Wazo hili la kutangaza mtihani kando na kule jumba la mtihani Nairobi limeweza kutekeleza. Ningependa kuambia wananchi wote kwamba ni vizuri wawape wanafunzi wao nafasi ya kujitayarisha, ili kwamba kufikia mwisho wa mwaka wanafunzi wasiwe watu ambao wanatafuta njia za mikato ya kujipatia ushindi. Lakini kwetu sisi tunatarajia mema. Nilikuwa mmoja wa walimu wa madarasa ya wanafunzi darasa la Gama ambao waliweza kuandaa wanafunzi vyema zaidi. Hatutarajii lolote, ni mambo mazuri. Asante sana. Ninaye pia kiongozi wa muungano wa walimu KUPPET. Wacha tumsikize kidogo. Je, unaitwaje na leo hii unajihisi vipi na kauli yako ni gani kuhusu matokeo ambayo yametangazwa? Okay, kwa majina naitwa Biwott Paul Gibor, katibu wa chama cha walimu KUPPET tawi la Elgeyo Marakwet County. Nafurahi kwa waziri kwa kutuletea matokeo ya kitaifa hasa katika eneo hili la Uasin Gishu, hasa shule ya upili ya Moi Girls. Nafurahi kwa sababu yeye ametuelezea mambo mengi mazuri ambayo pengine sisi wengine hatungekuwa pamoja naye na kusikia hayo maoni ambaye alitoa. Kwa hivyo nasema waziri hongera, na aendelee vivi hivi kwa miaka minne sichazo kwa kutembea nchi nzima kutangazia watu matokeo. Kwa hivyo kwa matokeo ya mwaka jana naona kwamba wale wanafunzi walijaribu kufanya vizuri, ingawa alama zile za juu kama vile waziri kutuelezea alama ya H, wanafunzi karibu 1216 walipata hiyo alama, jambo ambalo pengine tunaweza furahia kwa sababu kulikuwa na wakati ambapo pengine matokeo hayakuwa vile yalivyo wakati, kwa sababu wanafunzi wangepata alama nyingi, alama ya A wengi wangepata alama hiyo kwa sababu ya udanganyifu. Kwa hivyo naomba waziri aendelee kufanya kazi hiyo, na nafurahi vile vile kwa sababu walimu wetu leo hii wamelipwa pesa, hasa wale ambao walikuwa wakisahisha mtihani huo na wale wenye walikuwa wakisimamia, jambo ambalo imekuwa mara ya kwanza historia, kwa sababu yeye amefanya vizuri kwa kuwalipa, sio kuchukua muda mrefu kama vile ilivyokuwa hapo awali. Jambo lingine. Asante kwa sasa. Dada, wewe unaitwaje na leo unajihisi vipi? Naitwa Madam Serem. Mimi ni mwalimu wa Kiingereza. Tajaribu kuongea kwa Kiswahili ama Kiingereza? We are looking forward to good results. We are happy that the results were released from here.
Our take is that when history is written, our school will have performed well. That's our hope. We did well in our inputs. We monitored the implementation of our programs with precision, and we are hoping that we'll get something good at the end of the day. Wanasema kwamba wanafunzi wa kiume wengi walifanya vyema kwa masomo ya sayansi kuliko wa kike. Je, unashukuliaje hilo? I don't think that will affect our school because this is a STEM-oriented school. We do well in sciences, so we are hoping for good results. Mwalimu wa historia, wasemaje? My name is Matthew Juma. History this year, as the CS has intimated, it was high order, and that's the reason as to why we've recorded a significant drop. However, I don't think that one will affect our students. But generally, when we were marking, you realize that the problem was that previously we used to have a replica of what had been tested in Kcse. So most of us as teachers concentrated on what NEC had tested previously. But last year, NEC came up with original question. 90% of the questions in history paper 1 was original question, which I think got students off guard. But with us, we have confidence that our girls have done the best. Yes. Pia nimesikia kwamba leo hii mtapata pesa wale ambao mlikuwa mnasahihisha ile mitihani. Pia ulikuwa mmoja wao wale ambao walikuwa wanasahihisha mitihani. Unajihisi vipi? I'm feeling good. This is double blessing. As an examiner, it becomes wonderful because we did the national exercise, we did our best, and having been told that we'll be given money in our own school, it is very, 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 very pleasing. And we hope that Eldoret town will know that teachers have been paid today. Especially examiners, and we are very grateful. And this trend, if it continues, we will be giving our best because we shall be assured that money is there. Yes. Asante sana mwalimu. Daraja, unaitwaje? Naona pia umechangamka sana. My name is Brownie, Miss Brownie Chepto. I teach home science and history up at my girls. I'm very excited about today. It's unfortunate that home science was also mentioned in the results that dropped, but we are pretty certain and confident that we trained our girls well and that the results will come back the way we expected them. Labda ni wapi mlikosea kidogo kwa home science? Pengine ni pale ambapo hatukuangazia pahali ambapo hatukuwa tumeona panaweza testiwa, lakini we are very pretty and certain sure that we trained our girls very well so that tulishika all the segments, tuka make sure kwamba wamepata, kama ni practicals wamepata hapo, kama ni theory wamepata hapo, so we are very excited about the results. Thank you so much. Asante. Je, kila wakati huwa mnakuwa na mambo ya kuandamana, mnasema mjalipwa, mambo ya capitation. Leo wamesema kwamba kuanzia lini capitation itaachiliwa? Wamesema imeachiliwa tayari. Imeachiliwa tayari. Yeah. So I want to appreciate the minister. His comments were very positive about, first of all, the issue of payment to the teachers who have done the work. We are very grateful about that. We're also grateful about the capitation to schools, which is also very good. We only believe and hope that whatever capitation that have been sent to schools will be capitation that will be enough to run the schools. It's because these schools have a lot of issues that requires a lot of resources. However, I want to mention one thing. The CEO, Nancy Macharia, Teacher Service Commission, was very categorical, and she said they have employed a number of teachers, which is very true, and we want to appreciate that. She also said they're in the process of employing 20,000 more teachers. We want to tell the government, and very clearly so, that we appreciate the move the government is doing, but we want these teachers to be employed under what we call permanent and pensionable terms. Many of these teachers are interns, and I want to believe the undertaking by the president himself that they will be converted into PNP will come to fruition. We want to appreciate that. Thirdly, and finally, is to appreciate the manner in which this exam was done. It was done in a very good way, and we still want to call upon the government, as the CS said here, on matter security. He said they are working with the Ministry of Interior.
We know right now Kerio Valley is still having a lot of issues, security issues. In fact, one teacher was killed, I don't know, the other day from Kerio Valley, which is a very sad affair for all of us and many other citizens in that region. We want to ask the government to give an assurance so that as the schools open, there's an assurance of security so that our children are not interfered in any way as they pursue their education pursuits. So we want to ask the government to be very serious on issues of security. Asante sana, labda wa mwisho tu alafu tunafunga jamvi la mtihani hapa Eldoret. Naam, naitwa Mwalimu Riki, ni mwalimu wa Kiswahili. Nimekuwa nikifundisha wanafunzi ambao tumepewa leo mtihani wao, na tunajua katika somo la Kiswahili waliweza kufanya vyema hata ingawa hatujapata matokeo yote. Tuko na hisia, tunahisi ya kwamba wamepita mtihani huo kwa sababu ya matayarisho mengi, tuliwatayarisha vizuri, na tuko na hakika pamoja na Mungu mwenye tulikuwa na matumaini yote na imani kwamba wamepita, wamefanya vizuri katika somo letu la Kiswahili, na kwa jumla lazima wamefanya vyema. Tuko na furaha leo hasa kuwaona watu wa media na waziri kuja kutoa matokeo hapa. Ni jambo ambalo ni jambo la muhimu sana. Tunasema ni asante, na tunashukuru serikali yetu ya Kenya kwa kukumbuka kufanya hii ama hiki ambacho kimekuwa kikingojewa sana kwa muda mrefu, hasa baada ya wanafunzi kufanya mtihani. Unajua umechukua muda wa karibu mwezi mmoja. Kwa hiyo tunasema ni asante na tuna furaha na tuna hakika tumepita. Asante sana. Basi ni baadhi tu ya kauli kutoka kwa wenyeji na pia walimu wa shule ya Moi Girls hapa Eldoret kuhusu mtihani ambao umetangazwa, na la muhimu pia ni kwamba kuna wanafunzi 9,000 waliofanya mtihani wa KCPE na hawakuweza kupatikana, na sasa walikuwa pia mtihani maalum ila idadi ikawa ni ya chini, na wataruhusiwa kuendelea hadi shule ya upili, na watakapofika kidato cha 3 watafanya mtihani kabla ya kuendelea na mtihani wa Kcse. Ni hayo kwa sasa, nitakujuza mengi baadaye. Na mshukran sana Kudaka, na amezungumza na walimu wengi, wametoa maoni tofauti kuhusiana na swala hili au matokeo rasmi ya Kcse mwaka 2023. Tazamaji picha hizo. Natarajia matokeo zitatoka lini. Hata wiki jana Friday, sasa ilikuwa kila mahali matokeo zinatoka Friday. So hiyo anxiety, I wish the country understands ya kwamba mambo utofautiana na kila regimes tofauti na tuelewe ya kwamba kama Wizara ya Elimu ilisema kwamba wanahitaji muda mzuri wa kuanalyze na kuverify the results, then sisi kama Wakenya tuondoe hiyo wasiwasi na tuwapatie muda waweze kufanya jinsi ambavyo wanasema. Hoja ya pili, kwa mara ya kwanza jinsi ambavyo Mwalimu Tom Kim ameweza kusema, iliweza kutolewa nje ya Nairobi. Lakini tunajua kwamba Waziri Matiang'i aliwahi toa kwenye shule ya Shimo la Tewa. Lakini kwa mara ya kwanza tumeona wanasiasa wakipewa nafasi kuchangia. Sikuitarajia. Najua kuna ile msisimko ya kwamba hii kitu inatolewa katika kaunti yetu. Kuna wengi ambao wamezungumza wakatoa hoja ambazo ni za busara. Yes. Na nafikiri tutachambua mawili ya busara sana. Walikuwa wanapatia watainiwa matumaini. They were quite objective in terms of giving hope to the candidates, na that is exciting. Naomba tu wanasiasa wasitarajia kwamba mwaka ujao utakapopelekwa let's say Kcse, tuseme wanasiasa wote wa Kcse sasa wapate nafasi ya kuweza kuzungumza na mambo. Na jambo lingine ni the departure from the SMS
way of getting the results. Sasa kila kitu ni kwenye tovuti na ni kwa sababu I think ni mambo ilifanyika katika the release matokeo ya KCPE. Lakini kusema wakati huu nimejaribu sana kutuma results za wanafunzi kadhaa ambao nawajua, that system is already jammed. I don't know what's going to happen. Napenda maoni yenu. Yes. Sasa nizamie, kabla tujazungumzia haya matokeo, tuzungumzie pengine hesabu, Kiingereza, Kiswahili na kadhalika. Tuanzie nyuma kidogo. Manake wanafunzi wanapoingia shule ya upili huwa wametokea shule ya msingi. Ukiangalia matokeo ya mwaka uliopita KCPE 2023, idadi waliofanya mtihani ni 1,400,000. Kcse inapokuja matokeo tunaarifiwa ni 900,000 ama 1,900 nafikiri na 1,300 namna hii 260, lakini hawakufanya wote. Sasa swali la kujiuliza, ukiondoa 9,000 kutoka 1,100,000, hawa wengine walikwenda wapi? Masomo, tuanzie hapo. Kuna nafasi ambazo walikosa kwenda skuli ama namna gani? Kwa sababu hii ni idadi kubwa ya wanafunzi ambao hawajapata elimu yoyote. Hata afadhali wale waliopata alama ya E kwa kuwa waliweza kwenda shule ya msingi, shule ya upili. Nafikiri nianze na Dr. Emmanuel alafu tuweze kuchangia. Je, hili ni swala ambalo kama wadadisi, washikadau katika sekta ya elimu linawatia hofu ama namna gani? Kuna maswala mengi tu ambayo yanaibuka. Swala la kwanza ni kwamba ingawa serikali imesema itafanya 100% transition ya kuhakikisha kwamba kila mtoto anayetoka shule ya msingi anaelekea kwenye shule ya upili, ukweli ni kwamba halitimii hilo. Kwa hiyo kuna wanafunzi wengi tu ambao baada ya shule ya msingi hawaendelei. Pili, kuna wale ambao wanajiunga na shule za upili na wanakosa kuhitimisha, sababu haswa sana wasichana wengine wanapata mimba njiani. Wavulana wengi tu wanaacha masomo. Sababu gani? Mara nyingi ni ukosefu wa fedha. Tuambiane ukweli, serikali imesema itahakikisha kuna elimu ya bure ya shule za kutwa. Lakini ukweli ni kwamba sio bure. Na ukweli pia ni kwamba kwa sababu serikali imekuwa na changamoto kutuma fedha shuleni, wengi wa walimu wanawafukuza watoto. Na hata nafikiri ndio jambo ambalo lilichangia wengine ambao wamejisajili kufanya mtihani kutofanya mtihani. Sababu umejisajili kufanya mtihani kisha umefukuzwa shule, umekaa nje karibu mwaka mzima. Unajiuliza naenda kufanya mtihani ya nini? Na mtihani gani? Wengi wanaamua sitaenda kufanya huo mtihani. Kuna changamoto nyingi zinazotokea njiani ambazo zinafanya wanafunzi wanakosa kumaliza shule. Tatizo ambalo kwangu mimi, kuna kitu kilikuwa kimeanzishwa na serikali iliyopita ya kusema whole government approach, ya kuhusisha county commissioners na hiyo structure ya county commissioner katika kuhakikisha kwamba elimu ya lazima inafanyika, inatekelezwa. Katiba yetu inasema elimu ya msingi ambayo sasa ni shule za msingi na za upili ni ya bure na lazima. Serikali inaweza ikatuma fedha kwenye Wizara ya Elimu kutekeleza sehemu ya bure. Lakini ile sehemu ya lazima itekelezwe na ofisi ya Rais kupitia county commissioner, chief, village elder. Hiyo structure bado haifanyi kazi. Ndio maana kitu gani kimelemaza? Ukitembea vijijini utakuta tu watoto siku za shule wanatembea sokoni, wengine wanauza njugu karanga, wengine wanacheza tu mitaani. Na kuna machief kwenye hizo vijiji, kuna assistant chiefs, kuna wazee wa mitaa hawashughuliki. Kwa hivyo lazima turejelee hiyo whole system, whole government approach ya kuhakikisha kwamba Wizara ya Elimu inapata kuungwa mkono na Wizara ya Interior katika kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wote wanakwenda shuleni. Hofu kubwa ni kuwa, na asante sana Dr. Emmanuel, lakini hofu kubwa ni kwamba katika hotuba kama ya leo ungetarajia kwamba ni swala ambalo hata kama si waziri kulizungumzia, ingelikuwa pengine ni viongozi wa kisiasa, ingekuwa pengine ni katibu, ingekuwa pengine ni mwalimu, ama ingekuwa pengine ni
afisa mkuu mtendaji wa NEC kwa mfano au hata TSC, lakini ni swala ambalo kidogo linasahaulika, lakini kama tunavyozungumza ni idadi kubwa sana ya wanafunzi ambao hawakuendelea na masomo yao. Naam. Nami pia naona kama jambo labda ambalo lilichangia pia hawa watahiniwa kuweza kupungua ama kutokamilisha elimu yao ya sekondari. Kumbuka hawa wanafunzi wakiingia tu hivyo, tulikuwa na ujio wa corona pia, wengi tukakaa nyumbani kama mwaka mzima hapo hivyo. Huenda wengine waliolewa, wengine wakapata kazi, wakaajiriwa kama vijakazi ama mayaya, ama wengine wakapoteza tu mwelekeo. Na vile daktari amesema, katiba ya Kenya sura ya 4 kifungu cha 53 ibara ya kwanza ba, watoto wanastahili kuelimishwa kwa wapate elimu ya lazima. Lakini katika taifa letu la Kenya, hata hizo shule za kutwa, zile sub county schools, kuna wazazi wengi sana ambao wanaishi katika mikatale ya umaskini. Unapoenda katika hiyo shule inakuhitaji utafute sare, utafute kama pesa fulani kama ni ya dawati na matumizi mengine, chamcha, kulipia chamcha, na hii inafanya wazazi wengi wanakosa, na wengi hata wanafanya vizuri, wanaingia katika shule za kitaifa, lakini ikifika katikati maisha yanakuwa magumu. Anapata kama hata tuseme kwa mfano mfadhili ambaye anajitokeza anasema ninakulipia, akimlipia muhula wa kwanza, kidato cha kwanza, anaacha hivyo. Na mwenzangu daktari amesema, ukiangalia hata kama mwaka uliopita capitation ambayo ilituma kwa shule ni 53%, 47 haikutuma hapo hivyo. Walimu wakuu wanang'ang'ana sana kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wanapata mahitaji ya kimsingi, na kwa hivyo inawalazimu sasa wengine kuwatuma nyumbani, sio kuwafukuza, kuwatuma nyumbani kwenda kuhakikisha kwamba angalau wameleta pesa fulani. Na ikifika hapo hivyo, wajua kuna baadhi ya wazazi hawajui umuhimu wa elimu, ama wengine hawana chochote, hawana mbele wala nyuma. Kwa hivyo wanasema tu ni heri ukaa hapa hivi. Kama msichana anaozwa hapo hivyo, kama ni mvulana unaona mwingine anaoa, mambo kama hayo. Na pia ugumu wa masomo pia unafanya wengine safari hii ya elimu wanafikia kikomo kifikia wakati fulani. Naam. Mwalimu, asante kwa hoja hiyo, lakini tusemezane ukweli. Wakati serikali iko mbioni kusema kwamba kila mwanafunzi anahitaji kwenda skuli, Daktari Ogada, wewe ni mwalimu, unafahamu idadi ya wanafunzi ulioko nao kwa darasa moja kwa mfano katika shule ya upili ya kitaifa ya Alliance. Iwapo 2 watatu hawataweza kuja, lazima unafahamu aidha wazazi wao, unafahamu hata sehemu wanayotokea, manake wakati mnapokuwa pamoja skuli kuna maswali kuulizana, ametoka wapi na kadhalika. Ikiwa mwalimu atakuwa ni mwenye kutoa ripoti ya kwanza, sema kwa wizara au kupitia idara tofauti nyanjani, kusema kwamba kuna wanafunzi fulani hawajaweza kuendelea katika masomo yao kwa muhula wa kwanza au muhula wa pili au muhula wa tatu, halafu taarifa ile ikaja ikafikia wizara kwa mfano, wakachukua hatua, iwe ni masuala kama ni karo, iwe ni masuala kama ni sare ama vifaa, iweze kuchukuliwa kwa maana kwamba wizara ndio imefahamu watoto fulani hawajafika skuli na tunaweza kuwafikia ili warejeshwe skuli. Bwana Nimrod, kwanza wacha nianze kwa kusema uongozi hutofautiana, na sitaki nilinganishe Bwana Machogu na wale ambao walikuwa wamepita watangulizi, lakini tukizingatia historia tunaweza jifunza mambo kadhaa kutoka historia ili tutengeneze future yetu. Kulikuwa na hii kitu ambayo inaitwa 100% transition. Wakati hao watoto wanapotoka class 8 kuingia form 1. Na hapo awali marehemu Profesa Magoha tungemwona akitembea vijijini, yeye mwenyewe kibinafsi, akitangamana na wale machifu na hao viongozi wote katika sheria, jinsi tu daktari alivyosema, wakitaka kuhakikisha ya kwamba hawa wanafunzi wameripoti. Now, tuseme ya kwamba sasa wameripoti, ndio hao tumeweza kuachieve 100% transition. Na jinsi ambavyo tunasema hapa, hao watoto ambao sasa hatuwezi kuwa, we cannot account for them at the end of it, where do they go to? There ought to be kitu ambayo inaitwa multi-agency approach, ya kwamba tuhusishe all the stakeholders wa elimu, wakuje kujua ya kwamba ni muhimu, na jinsi ambavyo ndugu yangu amesema kipengee cha katiba ambayo inasema kwamba hawa watoto wako na haki ya kupewa elimu
na ni elimu ya lazima. Sio ni mtoto kujichagulia kama ataenda shule ama hataenda. Iwe ni hali ni ngumu katika familia yao ama the society they come from ama sivyo. Haswa sasa wakati ambapo utakuta gavana, yes, seneta, mwakilishi wa bajeti, utakuta county kwa mfano asasi za utakuta kaunti nyingi viongozi wameendesha shughuli ya kutoa basari. Sasa correct, itashindikana vipi tusiweze kuwajua wengine ambao Machogu amesema kitu akitangaza matokeo na already hiyo inakupatia taswira of the big picture ambao tuna discuss hapa sahihi. Amesema wakati matokeo ya KCP ilipotolewa mwezi uliopita walipata ya kwamba about 9,000 pupils hawakufanya mtihani wa KCP na walipewa nafasi ya kukuja kufanya supplementary. And out of 9,000 and a few hundred students, only 2,000 walijitokeza. Unajiuliza hawa 7,000 wameenda wapi? Na nini wanafanya kuhakikisha kwamba hawa 7,000 tumefanya kujua kama taifa hili ndio sababu walikataa kufanya, wamekufa ama walihama Kenya ama nini liwafanyikia? So huu ni mjadala ambao ni wa kitaifa ambao tunasema kwamba ni muhimu Ministry of Education, Wizara ya Elimu ijue ya kwamba it's now becoming a national disaster when we cannot have that 100% transition. We cannot account for it. We cannot account for it. Asante mwalimu. Ongeza kimoja kwa hizi pesa kwanza za CDF na ambazo magavana wengi wanapatiana. Nataka kusema kwamba katika maeneo mengi unaona wale ambao wanafaidika na hizo basari wengi ni wale ambao ni marafiki tuseme wa mbunge, na wengi tuseme kama ni kwa kaunti wale ambao wafanyikazi ambao wanafanya hapo. Hivyo unaenda kupata yule mtoto ambaye wa Mkenya maskini mwenyewe anakosa. Ndio gavana anaweza kuja akasema kwamba nimepatiana CDF watu 5,000 lakini unapata 4,000 ni connections. Wanahonga kwanza ama wengine wanajuana ulikuwa mrengo gani. Wale ambao ni genuine halali kabisa mara nyingi unapata hawafaidiki. Sasa ndio unapata huenda hawa wanafunzi ni mojawapo ya wale ambao walifika mahali alafu safari yao ya elimu ikafikia mwisho. Kwa hivyo hawa viongozi ndio wakipatiana, tuhakikishe kwamba wale ambao wanapata hizo pesa za basari ni wale ambao wanahitaji hizo pesa. Na ni vizuri tumeweza kuona kwenye televisheni sasa wanahusika. Nafikiri itakuwa bora pia tuwe tunapata nafasi ya kuwahoji kwa masuala kama hayo. Lakini endelea. Sisi tulipendekeza kwamba basari zote ziwekwe mahali pamoja. Kuwe na National Bursary Scheme ambayo itasimamiwa labda na Jomo Kenyatta Foundation, ambayo serikali itaweka ile basari yake inaita Elimu Scholarships, itaweka fedha pale. Nataka kuona Equity na Wings to Fly wakiweka pesa zao pale. Wale wote pesa za ward representatives, za MP, za women rep, za governor, hizo fedha zote ziwekwe kwenye kikapu kimoja. Kisha kikapu hiki kikuwe na matawi yatakayoelekezwa hadi ward, na tukuwe na committees kuanzia kwa ward na kusema kama tumeweka pamoja shilingi bilioni 1 ya basari mwaka huu, tujue Nairobi County imepata kiasi gani na iwe hadharani. Kisha ikiwa imepewa hizo fedha, Nairobi iko na 17 sub counties, tuelewe kwamba kila sub county imepewa kiasi gani. Kisha katika kila sub county tuelewe kila ward imepewa fedha ngapi. Ile komiti inayosimamia basari ituambie kwenye hii ward ni wanafunzi hawa 17, 20, 100 ambao tumetathmini tukaona wanastahili kupewa hizi scholarships. Majina yao ni haya, shule zile wanasoma ni hizi, na sisi tulipewa mgao wa shilingi 100,000 na tumewagawia hivi. Sababu kinachotendeka sasa, unakuta mwanafunzi mmoja amepata bursaries kama 10. Sasa ukienda shuleni ako na overpayment, mpaka mzazi wake anakuja kudai kurudishiwa fedha ambazo yeye hakulipa. Inafanyika
fedha ambazo yeye hakulipa, lakini mtoto ako na overpayment. Yeye ana connection, akaongea na women rep, akaongea na MCA, akaongea na governor, wamelipa. Sasa ako na overpayment, na watoto wengine ambao wanahitaji hawajapata fedha. Jambo la kusikitisha. Tungekuwa na usimamizi mzuri, lakini kwa ufupi shida ambayo tunaona ni ukosefu wa wajibikaji wa washikadau wote. Mzazi hajawajibika. Mimi nafahamu wazazi ambao kwa kweli ndio kuna umaskini, lakini hawawezi kushindwa kulipa zile shilingi 10,000 za shule ya kutwa kwa mwaka, lakini hawalipi. Walimu wakuu haswa hawajawajibika sana, sababu pia wengine wanafahamu matatizo ya watoto fulani, lakini hawajali. Serikali kuu, na ndio maana ni makusudi hawakuongelea hawa wanafunzi, hawataki kuwajibika. Ndio maana hawataki kuiongelea. Niruhusu tu sekunde tu ili tuweze kuingia kwenye kuna jambo ulisema na ningependa kulisisitiza ya kwamba mimi kama mwalimu, tuseme sasa mfano wa Mali Nafunza Alliance High School, kupatikana ya kwamba kuna kijana mmoja amekosekana kupatikana shule hiyo siku kwa sababu our system works in a way that we do a number of roll calls in the day. Na kupatikana ya kwamba mwanafunzi mmoja hajapatikana in a certain school program, everything comes to a stop, Bwana Nimrod. Paka ijulikane sababu za ule mtoto kukosekana. Everything comes to a stop. I've been at Alliance High School for long. Imewahi fanyika hivyo. Kuna mwanafunzi mmoja tungeweza kumtrace, kumbe hakuwa anajisikia vizuri, akaenda kulala kwenye bweni. Class teacher akaraise alarm, kijana hapatikani. Wanafunzi wenzake wakasema kijana hapatikani. Everything had to stop, na lazima tungempata. Na tena kusema ile hoja Bwana Tomkima alikuwa anasema ya huenda hali tofauti wametoka katika hali ngumu ya maisha. What if the government was to consider free primary and secondary education? Is it possible? Is it viable? Maswala mazito, na nashukuru mnazua hapa sasa hivi, lakini bila shaka tutaendelea kuzungumzia mengi. Nataka tuzungumzie matokeo na pia tuzungumzie kubanwa kwa matokeo ya wanafunzi ambao pengine wamehusishwa na udanganyifu. Lakini kabla kufanya hivyo, tuzungumze na mwanahabari wetu Laura Otieno, yuko katika kaunti ya Kisumu, aweze kutuarifu yuko katika skuli gani, na je, matokeo yashafikia wanafunzi ama namna gani? Laura Otieno. Naam, Nimrod, kwa sasa tupo katika shule ya upili ya wavulana ya Kisumu ambayo iko katikati mwa jiji la Kisumu, na kufikia sasa walimu wanapambana kutafuta matokeo ya wanafunzi hao kupitia mtandao wa NEC kama ilivyosemwa na waziri wa elimu. Shule hii ikiwemo ni mojawapo ya shule ambazo zipo katika jiji la Kisumu na ambayo kwa kawaida hunakili matokeo mazuri. Ni shule ya umma na pia kuna shule nyingine ambazo pia tutaangalia, lakini kwa sasa tunataka tuzungumze moja kwa moja na msimamizi wa masuala ya elimu katika shule hii, ikikumbuka kwamba kaunti ya Kisumu ilikuwa mojawapo ya kaunti ambazo ziliratibiwa kuwa na upungufu wa idadi ya watahiniwa mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Hivyo basi tusikize kutoka kwake. Karibu katika Sema na Citizen. Anza kwa jina na utuambie kufikia sasa hali ya kutafuta matokeo imekuwa vipi kupitia ule mtandao ambao mnatumia? Kwa majina naitwa Mr. Kcse, the Dean of Studies Kisumu Boys High School. Mpaka sasa hatujawahi kupata matokeo rasmi kwa sababu ni kama ni heavy kidogo, but tunatarajia kupata maybe in an hours. Na mlikuwa na watahiniwa wangapi, na pengine ile mean ambayo mlikuwa mmeweka kama target ilikuwa gani? Mnatarajia kupata matokeo aina gani? We had 608 candidates last year. Our target mean was 9.0. Na kwa kawaida pia tumeona kwamba kulikuwa na semi nyingi wakati ambapo matokeo yalikuwa yanatolewa, ambapo waziri na wadau wengine walikuwa wanasema kuwa watahiniwa wasife moyo. Ikiwa umepata alama yoyote, basi kuna nafasi ambayo utaenda, kama si chuo kikuu basi ni vyuo vya anuai. Hapa katika shule hii ni vipi ambavyo umetayarisha wale watahiniwa kupokea matokeo yale na kusikue na ile mshike mtu anasema kuwa pengine nimeanguka mtihani, pengine maisha hayatakuwa vizuri pale mbele? No, we have confidence that our boys were prepared well, so we don't expect many of them to get poor results. Therefore, we expect most of them to be placed once the results come out. Yeah. Mostly kama wangapi? We expect more than 400 of them to qualify directly for the university. That is C+ and above.
and a good number with grades that will be good enough to make them be placed in various colleges for diploma and certificates. Yeah. Na pia tukiangalia kumekuwa na masala ambayo kumekuwa na watahiniwa ambao hawakuwa wanapatikana. Pengine katika shule hii hata kama si mwaka uliopita mmekuwa na visa kama hivyo ambapo watahiniwa fulani hawafanyi mtihani wa Kcse? No. All the 800 students, 608 students who registered did the exam. None of them missed out. Yeah. Na sasa kwa sasa ni walimu wangapi ambao pengine mnajaribu kutafuta matokeo hayo? Kuna pengine wanafunzi ama wazazi ambao wanapiga simu kutaka kujua matokeo ni gani? We are about 6, a team of 6 people. We are trying using different computers and phones, and I hope in an hour we'll be able to get the results. Na pengine kuendelea mbele, manake wakati kulikuwa kunatolewa matokeo ya KCPE kulikuwa na hitilafu na ile mfumo wa SMS. Kwa sasa pia tunaona kama mtandao pia hauko sawa sana. Pengine kwa pale siku za usoni unaweza taka ile wizara ya elimu ifanye vipi ili matokeo yao yanapatikana moja kwa moja? Kulingana na mimi, I think the other way was better, because by now we should have gotten a good number of the results for the students. But this one seems to be, there's a lot of congestion, and is a matter of trial and error. So to me, I don't know whether it will work in time, because it causes a lot of anxiety. Students are calling all over, parents are calling all over, but we hope for the best. Yeah. Na shukran sana. Kama ulivyosikia, Nimrod huyo ni msimamizi wa masuala ya elimu katika shule hii ya upili ya wavulana ya Kisumu Boys, lakini tutaenda katika shule nyingine pia tuangalie hali ilivyo. Hapa hakuna mbwembwe haswa, manake kama ulivyosikia mwalimu akisema ni kuwa bado wanasubiri kupata matokeo, lakini pia shule inafunguliwa hapo kesho. Hivyo basi pengine kufikia jioni tutakuwa tumepata mbivu na mbichi kuhusiana na matokeo ya Kcse katika kaunti hii ya Kisumu, lakini kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi hapa katika Sema na Citizen, na tutarejea na mengi zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Genders, or the two sexes, female and male, are as equally important as any other. So all the Kenyan families, parents, congratulations, because previously we used to see a very high population of the boy child. Right now it is in a semblance, it is 50-50. That's very good, except for a few counties where the females are still lower. Two, I also want to thank the Minister of Education, more specifically the Waziri, because the exams were released on a backdrop of a very good report produced by the Committee of Education, and the recommendations we made more so on the examiners, the teachers, the markers. Actually, they implemented in total. That every examiner has been paid. We are really, really very happy as members of parliament and as the teaching fraternity, because last year, it took all the way almost 1 year before examiners were paid. But in our report and the recommendations, we asked them that they be paid immediately after the results, after the marking. And the ministry has done that and the government has done that. Two, every child, we have also told them not to have ranking. That's why I've been seeing you guys asking who was number one school, number one student. Every Kenyan who sat exams, every child who sat exams is a number one child. Because that is the child who has gone through the system. The scores are different because of different endowment of talents. We are differently endowed. You are a journalist, I'm a politician, another person is an agricultural officer, another one is a technician, another one is an engineer, another one is a businessman. So I want to tell Kenyans that every child who gets a result from A to D is a successful child.
We want to put this child now in their various pathways. Some of them are going to go to technical colleges, others are going for certificates, others are going to universities, others are going to different professions. What we need to tell the Kenyan child and the Kenyan public is that now we have a huge workforce, which we need to train, we need to really mold them, so that in future, the greatest resource that we are going to have is the human resource, if it is well endowed. Lastly, on the issue of infrastructure, Waziri and the government has done equally well. That they are going to build 12,000 classrooms. The CDF is also going to input billions of shillings into construction of classrooms, and also the employment of teachers. Now we are very happy that they are going to recruit 20,000 teachers more, and also we are now going to do a lot of capacity building for teachers to ensure that CBC as a new curriculum is going to be successful. And lastly, I also want to thank Waziri a lot, because the kind of reforms that we went through, now the issue of the 5 subjects compulsory has been reduced to 2. That is why you see the results are doing very well. And it's going to open a lot of pathways for the candidates. So it was very good. Lastly, before I let you go and engage Honorable Chepkonga, I remember during last year when they released the Kenya Certificate of Primary Education, there were glaring issues. Yes. This time round, are you satisfied with the manner in which the Ministry of Education has handled the entire process? Up to now, we are very successful. We are very, very happy. One of the things is that the issue of even the SMS, which actually caused a lot of problems, you realize it was done away with. And I want to thank Waziri because he is a very listening minister. We went ahead and realized the digital problem that caused the releasing of KCPE. Right now, every school can access the exams through their website. They can go to the HTTPS URL and all that. 2, even the process itself, we told them to really go over it once every other time so that it is foolproof, so that it is error-free. However, man is to error. A few issues that will come out, we shall sort them out. And we have no problem with that. Thank you. Let's hear from Honorable Chepkonga. Just a word from you. Are you satisfied? No, I was just supporting. Asante sana. Thank you very much. You've heard from Julius Meli, itinerant member of Parliament and the chairperson of Education Committee in Parliament, and of course it's satisfied with the manner in which the Ministry of Education handled the Kcse 2023. From here we'll be crisscrossing schools in the North region just to understand how they performed, including Kcse Boys High School. Currently I'm at Moi Girls High Schools and top schools in the North region. From the county of Uasin Gishu, Moi Girls High School Eldoret, it's back to in studio. Thank you very much, Elvis Kosgeus, joining us from Rift Valley, specifically Uasin Gishu County at Moi Girls, the epicenter where the results were released today. Unfortunately, that is where our news center comes to a close. My name is Dennis Aseto. I will be handing over to Suleiman Yeri, who's already in studio, who will be bringing you Yanayo Nigeria. Enjoy the rest of your viewing. Good morning, and to the candidates, all the best and congratulations to you. KTN News. Get the whole story. In agreement. Smallholder farming in Kenya is key to the country's food security and economy, and as mobile technology use increases and improves in rural areas, there is a huge potential to digitize agricultural services as an end-to-end ecosystem. We are living in an ecosystem in Kenya where agriculture is very fragmented. Very many middlemen and women are between the farmer and the ultimate service providers, be it at the input side or the final market. And so what we are trying to do with technology is to disrupt that fragmentation by enabling grassroots businesses become a one-stop shop, so that a smallholder farmer only has one trust relationship with a service provider at the grassroots, where they can purchase everything from soil testing to plowing to fertilizer and seed,
and ultimately sell to the same grassroots business the output market. We've had a lot of ICT companies coming to Kenya promising to do one thing or the other. And quite a number of them have turned out to be, just talk. But just looking closely at what Angribora is offering, their value proposition merges, coheres rather nicely with our pillar number 6, because we do believe that the software that they are offering, including in geo-mapping, in credit access, is what we really need so that we can support our commitment to our members. Data-driven agriculture is a system of using big data to supplement on-farm precision agriculture to make better decisions. While it is difficult to reach farmers at an individual level, the best way to help farmers use data is through aggregation through cooperatives or groups using simple technology such as USSD, short messaging services through simple feature phones, or what we commonly call Mulika Mwizi. And we came up with a very simple technology, the USSD code, where we are offering 4 items on COVID-19 information, on market facilitation, weather information, and technical advisory services. And we were shocked at how much the uptake was because we started, I think, in July of 2020. And by September, we had 300,000 farmers signed up to this platform. And I think as of now, we have close to 700,000, and we've been offering different, we've been sharing information and knowledge through this service. Through the transactions that go through the Agri-Hub, we are also able to start monitoring the crop development. Gone are the days where we will now just speculate about how much yield we will receive from our fields. By leveraging on ground data such as date of planting, the varieties that have been planted, ili aweze kupata matokeo. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na subra ili tuweze kupata matokeo hayo tu tutakapokuwa tunapokea. Mtazamaji, kwa sasa nakuelekeza kule kaunti ya Nakuru kwa mwenzangu Ruth Sarmwe, anaelezwa kwamba yuko Kabarak. Naam, Ruth Sarmwe. Na Nuru, hali bado ni kusubiri tu katika shule hii ya upili ya Kabarak, ambapo walimu wamekuwa wakijaribu kutuma ujumbe na kuangalia katika tovuti ya NEC iwapo wataweza kupata matokeo. Kumbuka Machogu alipokuwa anatangaza mitihani hizi aliweza kusema ya kwamba hatuwezi kushuhudia changamoto tulizoshuhudia mitihani ya darasa ya 8 ilipokuwa inatolewa. Lakini wacha tu tusikize kutoka kwa mwalimu mkuu tujue hali ni vipi, iwapo wameweza kupokea matokeo yoyote ama bado wanasubiri, na iwapo wako na tumbo joto. Asante sana mwalimu. Utaanza kwa majina, mtuambie mnajihisi vipi kwa sasa na iwapo mmeweza kupokea matokeo yoyote baada ya kutuma ujumbe. Jina langu ni Mrs. Elsheba Cheruyot, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Kabarak. Tunangojea mtihani ya 2023. Tumejaribu kutuma hiyo ujumbe lakini zinakuja pole sana. Lakini tumeona imeanza kuingia sasa. Na tunatarajia matokeo mazuri kwa sababu tulitayarisha watoto wetu vizuri, wanafunzi walijiandaa vyema, na kwa hivyo tunaamini kwamba watoto wamefanya vizuri. Hiyo ndio ombi letu. Kuna matokeo yote ambayo mmeweza kupokea kufikia sasa ama bado? So far tumepata just about 7, na from venye tumeona sio mbaya kwa sababu tumeona tuko na watoto kadhaa hapo. Out of that we have about 5 A- and 2 A's. Lakini ni kidogo sana. Watoto wetu wa 401 bado tuko mbali. Yes. Na mwaka uliopita, yani mwaka wa 2022, matokeo yalikuwa vipi? Matokeo ya 2022 ilikuwa nzuri. We had a 99.13% transition with a mean of 10.133. So ilikuwa mzuri.
na tunaamini ya mwaka huu itaenda juu zaidi. Na mlipokuwa mnajiandaa, malengo yenu yalikuwa yepi kwa mtihani huu ambao ulikamilika mwaka uliopita? Mlikuwa mnatarajia kupata alama ya ama mean score ya ngapi? Tulikuwa tumejiandaa kupata at least juu ya last year, juu ya 2022, kwa tunaamini tutaenda maybe at least above that. We had set a high target na ninaamini tutapata. Yes. Naam, tukimalizia tunajua kwamba Machogu ameweza kusema kwamba takriban wanafunzi 200,000 ndio wameweza kujiunga na vyuo vikuu. Kwa hivyo ungeweza kuhimiza nini wanafunzi wengine ambao huenda walikuwa wanatarajia alama fulani na huenda hawawezi kufikia? Utawahimiza nini ya kwamba wasife moyo, ama utawapa tu changamoto ipi ya kwamba waweze kuendelea kimaisha? Kwa maisha, if you do not get your actual results, what you expected, then it should always be the second option. Na kila mtu ako na nafasi ya kuendelea kwa maisha. Ukikosa pengine medicine, you can still do something close to that and move upwards until you achieve your target. So there is always room for everybody. Hizi nafasi za shambani zinatoka wapi? Hazitegemei grade za watoto za darasa la 8. Kwa nini zinatokea? Kwa sababu hawa walimu na udanganyifu wa mtihani imekuwa ni industry katika Kenya ambayo inafanywa shule yako ionekane ni bora, wazazi waje mbio shuleni kule wanataka nafasi kwa watoto wao, kisha uuze zile nafasi. Wiki hii ambayo imepita kumekuwa na mjadala sana mtandaoni kwamba sijui shule gani inadai 200,000, sijui gani inadai 100,000. Kumekuwa na huo mjadala, umeona. Sasa imekuwa kudanganya mtihani ni industry ambayo mwishowe inaleta fedha kwa wasimamizi wa shule. Kwa sababu walimu wazazi watakimbilia. Lakini jambo la kuhuzunisha ni kwamba kuna mzazi, tumeona kwamba kuna watoto ambao walifanyiwa mtihani. Mtoto mwenyewe anaweza akapanga kufanyiwa mtihani bila mzazi kulipa mwenye anakuja kumfanyia, na shule kukua accomplice, kukubali na hata kucompromise invigilator ndio wakubali, sababu mtoto anaposajiliwa picha yake ipo ya kusema huyu ndio Nimrod. Itakuwaje mimi niko hapo na kufanyia mtihani bila wahusika kujua kwamba mimi na nashukuru sana Dr. Emmanuel, unazua masuala ambayo ni ya hekima na ya busara. Kitu ambacho kinasikitisha kwa wengi ni kwamba utakuta mwalimu ama mzazi anayehusika katika masuala kama yale ni mtu ambaye ana busara na hekima yake. Anafahamu kuwa sio anayo, anafaa kuwa nayo na anafahamu umuhimu wa kuweka bidii katika jambo fulani. Tutaendelea na masuala hayo, lakini tunataka kuungana naye Crispin Otieno, yuko katika kaunti ya Kcse, naye aweze kutuarifu mawili matatu kuhusiana na matokeo ya mtihani wa Kcse mwaka 2023. Nimrod, ulivyosema tumekuwa tukizunguka shule mbalimbali japo kulikuwa na tatizo la mitandao, na nipo katika shule moja eneo la Kcse ama viungani mwa mji wa Kcse, shule hii ikiwa ni Kiage Tumaini. Wanatuambia kwamba tayari hali imerejea kuwa shwari. Nataka tu kuzungumza na wakuu wa shule hii watuambie tu tatizo lilikuwa wapi. Choke tu karibu. Alafu mpaka saa hii je, umeweza kuanza kupata matokeo ya wanafunzi wenu? I'm Dr. Joseph Kiage, the director at Kcse Tumaini Boys High School. We have been here waiting for the results. There was a delay for about 30 minutes, but I think thereafter the system started working. As you can see, the principal and the teachers are busy downloading, and I think in the next 30 minutes you should be done. It is now working efficiently. Okay, initially ilikuwa inaleta changamoto za aina gani kujaribu kulogin? It was just a recording that the server cannot be accessed, so we could not get the system simply had not been opened. Yeah. Alafu kuna tofauti gani ukilinganisha jinsi wakati ule tulikuwa tunapata matokeo kupitia njia ya arafa ama SMS, wakati huu tunaambiwa kwamba ni njia ya mitandao kutakuwa na? I cannot say that the system is the same. I think what the NEC has done is to transfer the service from M-Pesa to the NEC portal, because the procedures are the same, the time taken is the same, so there's no much difference, except the other one we are maybe paying and maybe this one is free. Yes. Thanks so much. Yeah, we are happy
though the delay of the exams, we were expecting to get the results immediately. The minister said that we were to get the results immediately, but it took us time. We've been struggling to assessing the servers, but fortunately, we are happy that the results have begun streaming in, and we thank the government for this, because so far we're not paying anything. We're simply using the data, and we're able to access the results. So I think this is a good way forward, and we urge the government to simply ensure that the system is made that easy, so that next time parents, students and teachers can easily access the results. Yes. Kwa Kiswahili labda kupata result ya mtu mmoja hadi mwingine inachukua dakika kama ngapi, ama kupata jumla ya wanafunzi wote kwa pamoja? I mean interval 2 minutes to 3 minutes. Muda maswali, dakika 2-3 hivi tunaweza kupata matokeo ya mwanafunzi mmoja kupata matokeo ya mwanafunzi mwingine hivi. Yeah. Shukrani sana Nimrod, kusikia hapo ndivyo hali ilivyo. Unavyotazama meza hii ndio imetengewa rasmi kwa shughuli hiyo nzima, waweze kufanya ukaguzi ama kupata matokeo ya wanafunzi ambao walifanya mtihani katika shule hii ya Kiage Tumaini. Kwa hivyo tutakuwa zidi kuzunguka kote Kisii ili kupata taswira kamili jinsi hali ilivyo kaunti hii ya Kisii, shule mbalimbali, tuweze kujua iwapo pia wameanza kupata matokeo yao kama ilivyo katika shule hii, japo ripoti ambazo tunaendelea kupata Nimrod kwamba tayari hali inazidi kuwa bora zaidi kilinganishwa na jinsi ambavyo ilivyokuwa muda wa dakika 45 iliyopita. Kwa hivyo tutazidi kuzunguka tu tuweze kujuza watazamaji wetu kile ambacho kinajiri kuhusiana na matokeo ya mtihani wa mwaka 2023. Nimrod. Asante sana Crispin Otieno huyo akiripoti kutoka kaunti ya Kisii. Najua kwamba sasa hivi walimu, wazazi na wanafunzi ama watainiwa wa mtihani wa Kcse wako mbioni kujaribu kupata matokeo hayo. Kuna mengine ambayo yashafika, na najua hapa kwenye runinga Citizen tutakuwa ni wenye kuweka hewani picha za wanafunzi, majina yao na vile vile grade ama alama walizopata. Mmoja hapa kwa mfano anaitwa Matthew Joy Irene Wamboi kutoka Kenya High. Kiingereza amepata A, Kiswahili A-, Mathematics A, Biology A, Physics A, Chemistry A, Christian Religious Education A, German A. Hongera sana kwa Joy Irene kutoka Kenya High. Wengine wengi pia najua watakuwa ni wenye kutaka matokeo yao yaweze kuonekana na kusikika, lakini tunatoa hongera kwa watainiwa wote. Lakini jambo ambalo wakati tunaposherehekea, na nafikiri pengine tumsikize Waziri Machogu akizungumzia alama na jinsi wanafunzi waliofanya, ili tuweze kuzungumzia haswa, maana tumezungumzia udanganyifu, tumezungumzia wale washiriki uhalifu, lakini tuzungumzie pia wale ambao wanatokea shuleni na alama ya E. Wale wanakwenda wapi? Ndio mwisho wa mawazo katika masomo yao ama namna gani? Tusikize kauli kutoka kwake Waziri Machogu, alafu tuendelee na mazungumzo. Out of the 30 subjects offered in 2023, 12 subjects recorded a significant improvement in performance. These subjects were mathematics, and we thank the teachers for this effort and the students, because for the first time we are actually confirming an improvement in mathematics. The other one was Kiswahili, Biology, CRE, Business Studies, Germany, Music, Chemistry, Building Construction, French, and Electricity. 14 subjects also recorded a drop in performance. These were English language, Kenya Sign Language, Physics, Computer Studies, History and Government. And for the first time, we are seeing a decline in performance in History and Government. It is normally done in the afternoon. You can see now that early exposure. That early exposure was missing. Equally, geography used to be done in the afternoon. You can also see there was a decline. Equal agriculture and some of the subjects here which used to be done in the afternoon, we are seeing a decline in performance. Power mechanics, metalwork, woodwork, drawing and design, and art and design, home science, there was a decline in performance, including Islamic religion.
Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in 5 subjects, that being English language, Kiswahili, theory, home science, and art and design. Male candidates recorded better mean score performance than female candidates in 10 subjects, this being mathematics, biology, chemistry, general science, history and government, geography, agriculture, computer studies, and business studies. Naam, kauli yake waziri kuhusiana na matokeo akiangazia somo fulani na kulinganisha na masomo mengine. Waigwa Isaac Mwai kutoka Nakuru High School anakotokea mwalimu Tomkin Baraza amepata mean grade A-. Hongera kwako. Kiingereza alipata A-, Kiswahili A-. Hesabu akapata A, biology B+, physics B+, chemistry A-, history and government B+, na geography A. Hongereni walimu kwa kazi nzuri na wengine wengi tu ambao wanatazama. Pengine tuzungumzie matokeo tunapozungumzia kwa wale ambao wamefanya vyema alama ya A, alama ya B. Lakini kuna wale wanajikuta katika alama ya D na alama ya E. Kama alivyosema kutangulia Daktari Emmanuel, idadi inazidi kuongezeka. Sasa hivi tunazungumzia zaidi ya 48,000. Kama walimu, kwanza nipate hisia zenu. Kwa wanafunzi ambao wanatokea na alama kama hizi, matatizo ama changamoto huwa zimetokea ni zipi? Na ukiangalia maisha yao katika masuala ya elimu yatakuwa ni vipi siku za usoni? Naam. Inasikitisha, ndio tunapata wanafunzi wengi. Waziri amesema 48,000 na kitu waliweza kupata alama ya E, yani ni kama empty hivyo, lakini haimaanishi kwamba ni mwisho wa maisha. Elimu ya darasani na elimu ya maisha ni mambo tofauti sana. Na ukienda katika vyuo vya kiufundi, yani TVET hapa hivi, kuna kozi aina mbalimbali. Wataanza na tuseme astashahada hapa hivi kama certificate courses. Kuna kozi ambayo anaweza enda hapo hivyo, tuseme tu hata kunyoa tu, ama wale ambao wanatengeneza magari, ama welders hawa ama wale ususi. Kuna kozi mbalimbali, plumbing, hawa fundi bomba, kuna kozi aina mbalimbali. Kwa hivyo la kwanza ni mwanafunzi na mzazi kuweza kukubali yale matokeo, kisha aone hatua ya pili. Waziri alisema kwamba ile Kcse ikifungua mwezi wa 3, hawa wanafunzi waruhusiwe kuweza wenye wamefanya mwaka huu kuweza kuapply, kujisajili na hizo kozi mbalimbali. Kuna wengi sana wametoka hizo akasoma ile certificate, akaenda diploma, akaenda akafanya shahada, akaenda uzamili, akaenda uzamifu, yani PhD. Bora kukubali hapo hivyo. Na utapata tatizo labda wengi wa wanafunzi huenda hawakuwa hata wanahudhuria madarasa, yalikuja tu kufanya mtihani. Changamoto labda karo, ama wengine tuseme mwingine alipata ujauzito akaenda nyumbani. Kwa hivyo na unajua baadhi ya shule nao mtoto akipata ujauzito wanamtuma, wanasema enda utarudi kufanya. Ama wengine tuseme yeye alitaka tu kufanya mtihani ili awe na cheti. Kuna wengi huwa tuna malengo bora tupate cheti tu hapo hivyo. Na kuna wengine walimu, haba walimu pia. Na kuna wengine shuleni. Na kuna inastajabisha maana kuna wengine pia wanafanya mtihani na hawarudi hata shule kupokea matokeo. Anaendelea na maisha. Anaendelea tu na maisha yake. Najua wengi waliofanya hivyo miaka yetu ya nyuma, lakini Daktari Manyasa, unajumuika sana katika kudadisi ukuaji kwa wanafunzi kwa ujumla, ama niseme kwa mapana na marefu, kuanzia utotoni hadi mtu anapokuwa mtu mzima. Tuzungumzie swala hili la kupata alama hizi za chini kabisa. Inawezekana kama alivyosema mwalimu kwamba hata ukapata nafasi ya kuingia na kufanya kozi katika taasisi nyingineyo, unaweza ukaimarika kiakili, kielimu na kupata hekima kiasi kwamba unaweza kuwa hata baadaye ukapata PhD, doctorate na kadhalika. Pili, kwa wanafunzi ambao wanajikuta katika alama hizi za E, kuna wengi ambao wanawabeza kwamba matokeo yako yalikuwa ya chini, kwa hivyo si mtu wa kawaida. Ni jambo ambalo linaendelea katika jamii. Tulichukulie namna gani? Na wosia wako ni upi kwa wanafunzi? Mwanzo ni changie kidogo kwa swala ambalo mwenzangu Tomkins amelibua kwamba elimu ya darasani na elimu ya maisha ni tofauti. Hazifai kuwa tofauti.
Tukisema ni unastahili kuwa na uwiano. Zikikosa uwiano, swala litakaloibuka ni kwamba kwa nini basi tunaegeza sana katika elimu ya darasani kama jamii? Sababu tunaegeza sana katika bajeti ya taifa, elimu ndio inapokea mgao mkubwa zaidi. Swala itakuwa ni kwa nini? Sababu inayofanya mara nyingi tunasema zinatofautiana ni kwamba kuna mapungufu mengi katika elimu yetu ya darasani. Mapungufu yanayochangiwa na ukosefu wa vifaa shuleni, ukosefu wa walimu wa kutosha shuleni, ukosefu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Za zingine, kuna shule ziko na mitindo. Ukiingia kwenye ile shule unaambiwa hapa umekuja, mtindo ni huu. Kwa hiyo mwanafunzi anaingia kwenye ule mtindo, anajua hapa watu hawafanyi mchezo, hapa hakuna kuruka fence, hapa hakuna. Kisha kuna shule zingine ambazo mimi naziita growth centers tu, watoto wanaenda kule kukua. Hakuna cha kujifunia kule. Hizo ndio shule utakuta zimechangia pakubwa wale waliopata hii alama ya E. Ni wanafunzi wametoka, hakuna mwanafunzi kutoka Alliance ambaye amepata hii mean score. Kwa hiyo wanatoka shule fulani. Shule hizo zina nini ambayo inachangia? Nani anastahili? Nyingi hazina walimu. Nani anastahili kuwa mkaguzi wa hizi shule ikiwa hazifanyi vyema? Ndio swala, wacha nilichambue kidogo tu. Hizi shule zinajulikana. Kuna shule moja ambayo mimi naijua, ambayo kila mwaka mean score yao ya hesabu ni 1. Ni E. Wamefanya mtihani zaidi ya miaka 5, lakini kila mwaka mean score yao ya hesabu ni E. Kwa nini hilo swala halijawahi ibuka miongoni mwa wasimamizi wa elimu kujua ni kwa nini shule hii inawadhulumu watoto kiasi hiki? Sababu hii shule haipokei wanafunzi wajinga tu. Lazima kuna jambo fulani mle shuleni, aidha ni ukosefu wa wajibikaji ama ni ukosefu wa walimu ambao walihitimu kufunza hili somo ambayo inachangia. Na kwa miaka 5 mtawalia, mean score yao ya hesabu imekuwa ni E. Na ngojea kuona ya mwaka huu. Na sina wasiwasi kwamba itatofautiana sana na ile huwa. Sasa hilo ni swala muhimu. Swala la pili ni tunafaa tutathmini ule mfumo wetu wa 100% transition upya. Kwa sababu kuna wanafunzi, tukitizama mitihani ambayo ilitoka ya darasa la 8, kuna wanafunzi wako na marks chini ya 100. Tukisukuma yule mwanafunzi kujiunga na shule ya upili, anaenda shuleni mule, anakuwa ana low self esteem hata yeye mwenyewe, anashinda kila wakati, kila zoezi likitokea yeye ndio yule ako chini darasani, anakosa imani katika uwezo wake. Mwishowe tunamsukuma tu miaka 4, baadaye anakuja kupata alama ya E. Ukishapata alama ya E, wewe umefuzu kufanya artisan course ambayo ulikuwa umefuzu baada ya darasa la 8. Haujafuzu kufanya course nyingine yoyote isipokuwa artisan ambayo ulikuwa umefuzu baada ya darasa la 8. Sasa hii miaka 4 na karo na muda ni kama kupoteza wakati. Ina matunda yake haswa ni yapi? Kwa maoni yangu ni vyema kila mtoto transition kutoka shule ya msingi, lakini sio lazima kila mtoto transition kwenda shule ya upili. Tunafaa tuwe na zile vyuo za anuai za level ambayo hao watoto wanaweza wakajiunga nazo, lakini wasifunzwe tu masomo ya kusema wewe utajifunza plumbing ama utajifunza masonry. Wafundishwe pia mambo mengine, wafundishwe kujisimamia, wafundishe mambo ya biashara, wafundishwe bookkeeping. Kama utakuwa unajiajiri, utahitaji kuwa na ule ujuzi. Wafunzwe katika na hapo hesabu, hata kama ulifanya vibaya hesabu hapo inaingia. Na utafunzwa pia bado hapo hesabu. Ili unapotoka pale, wenzako wakikamilisha miaka yao 4 wakipokea matokeo ya Kcse, na wewe umepokea cheti ambacho kinaweza kukusaidia kuliko umalize miaka 4 kwanza kisha urudi
uanze ujiunge darasa na wale ambao wametoka darasa la 8 kufanya artisan course. Asante Dr. Manyasa, asante sana. Mwalimu Ogada, nitakuja kwako, naarifiwa tuende mapumzikoni kidogo, lakini pengine nimtaje tu Chelimo Andrew Kipiegon kutoka Alliance High School anakotokea. Mwalimu Ogada amepata mean grade A, Kiingereza amepata A-, Kiswahili A-, hesabu A, biology A, physics A, chemistry A, geography pia akapata A na computer studies akapata A. Haya masomo ya mwisho nayasoma nafikiri ni yale ambayo mtu alikuwa anachagua, si ya lazima. Kwa hivyo tunasema hongereni kwa wanafunzi wote, watahiniwa wote wa mwaka 2023. Matokeo yatakuwa ni tofauti, lakini tunawatakia kila laheri. Hatujakamilisha mazungumzo yetu, tunakwenda mapumzikoni kidogo. Tutaporejea tutakuwa bila shaka tunazungumzia kwa mapana na marefu sekta ya elimu hapa nchini. Je, imepiga hatua ama bado tumesangaa mahali? Usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde. Tuko na njaa. Oi Gachagua. Oi Zabaya na Puruto, tuko na njaa. Nikizani marafiki yanyu. Tuliwachagua usiku wa manane. Nisikia ni kutoka Romuruti. Romuruti kwa na njaa. Hakuna kitu iliyo kwa hapa Romuruti. Gachagua, Ruto, Gachagua, Ruto. Nikizani sisi. Hii ni upa nimebeba. Amelala njaa siku 3. Mimi nimelala njaa. Hakuna kitu ya kupeubwa. Hakuna kitu bila kura. Gachagua, nisikizani kwa huruma. Gachagua, Ruto yetu, sikizani huruma yetu. Gachagua, Ruto, Ruto, Ruto. Yalikuja ghafla. Watu wengi tulikuwa tumekuwa na ile patience kwamba tunaweza ngojea tu bora wafanye kazi inayofaa, kusikuwe na complaints kama vile zilikuwa wakati ule. Yeah. Kwa jumla matokeo yametangazwa, tumeona alama zilivyogawanyika. Kwako wewe kama mshikadau katika sekta hii ya elimu, unayaangaliaje matokeo haya vile yalivyo, waliofaulu, waliofeli, yani matokeo yalivyogawanyishwa mpaka sasa? Mpaka wakati huu bado tunaendelea kuchagua matokeo haya ya leo ambayo yatangazwa leo na waziri Bwana Ezekiel Machogu, waziri wa elimu. Kusema kweli, kuna mambo kama mawili matatu yanajitokeza kinagaubaga. Jambo la kwanza ni kwamba wanafunzi ambao wamepita, wamefaulu kulingana na ile kiwango cha placement ya universities C+, wameongezeka kulinganisha na mwaka uliopita 2022. Okay, tunaongea mwaka bila shaka mwaka 2022. Yes. So ndio sasa tunaongea matokeo ya 2023. Yeah. Number 2, ili ni kuandamana na ile lengo nafikiri serikali ilikuwa nalo wakati walipotangaza njia mpya za grading. Unakumbuka mwaka uliopita waziri tena alitangaza kutakuwa na new grading system. Na kwa kuangalia nafikiri ime motivate kwamba there is the number of those who are passed kujoin universities wameongezeka, kwa sababu yale masomo kitabu yalikuwa yanazingatiwa kwamba ni compulsory 5 yalipunguzwa kuwa 2, alafu unachukua 5 yale mwanafunzi ako better in. Kwa hivyo naona kwamba kumekuwa na hiyo ongezeko la wale ambao wamefaulu kujoin public university ama private universities. Jambo la pili also nimeangalia ni kwamba kabla tusalie hapo kwanza, kabla ya kwenda mbali Benjamin, wajua tukizungumzia nambari leo tunafaa tuangalie takwimu venye zilivyo. Ukizungumzia idadi ambao wamefaulu kujiunga na shule hizo ambazo ni vyuo hivyo, tunaona kwamba si idadi kubwa sana. Ni takriban laki peke yake ambao watakuwa wanajiunga na vyuo hivi. Si laki, 10,000 hivi.
ambavyo wamefaulu kujiunga na vyuo, na wanafunzi waliokalia mtihani huu ni 900,900. Nafikiri ukiangalia mzuri Bwana Slimani, ukiangalia wale waliopata C+ and above, nafikiri ni zaidi ya 200,000, kama 200,000 hivi, kwa sababu ukiona ile C+ yenyewe ni 78,000 na kuna wale wako na C plain, C plain, B-, B plain, A- na A. A peke yao walikuwa 1,000, nafikiri na 1,200. A peke yake ni 1,200. Hasi ni 7,254. Kuna B chanya ambayo ni 18,078. B peke yake ikiwa ni 36,000. B hasi ikiwa na 59,000. Na cha chanya ikiwa na 78,000. Kwa hivyo hao ndio wanafunzi ambao ukijumulisha hao wote sasa, kwa sababu ile cut off grade ya kujoin universities ni C+. Ukijumulisha karibu 200,000. Kwa hivyo kusema kweli, ukilinganisha na mwaka uliopita, takwimu nafikiri tuko nazo. Ukilinganisha utakuta kwamba kuna ongezeko pia. Kuna ongezeko. Hata tukiangalia hata yeye peke yake, kuna ongezeko japo kwa kidogo sana. Wale waliopata A plain ni 100,000, ni 1,200 mwaka uliopita ilikuwa 1,140. Yes. So ni si tofauti kubwa, lakini kwa maoni yangu haya matokeo kuna vile yana uhusiano na ile malengo nafikiri serikali iko na ya kuandaa kwamba kuna hii miaka 4 iliyopita na kuna ule mfumo mpya unaendelea unaokuja fully baada ya 2027 wa CBC. Kwa hivyo naona kwamba narudi tena kwa ile criteria ya grading. Imebadilisha chochote? Nafikiri imechangia katika hizi ongezeko la walio nikirudi nataka tuje tuangazie hilo. Imebadilisha chochote na lilikuwa na lazima ya kufanya ama ile grading ya awali ilikuwa sawa? Nataka tuelekee Nyeri ambapo mwenzangu Clement Masombo yupo katika shule ya Mkumu Boys kama sijakosea, ambapo anafuatilia matokeo katika shule ile kuweza kufahamu chuo kile ama taasisi ile imeweza kufanyaje katika matokeo haya ya Kcse mwaka 2023. Habari za adhuhuri mwenzangu Clement. Njema sana Yeri, umekosea kidogo tu. Nipo katika shule ya upili ya wavulana ya kitaifa ya Kagumo, wala sio Mkumu kama ulivyosema. Na hii ni moja kati ya zile shule ambazo zimekuwa zikisajili matokeo mazuri sana kwenye mtihani wa kitaifa wa Kcse. Kwa mfano kwa sasa tunavyozungumza ni kwamba tuko kwenye lango la kuingia shule hii, lakini tumezungumza na mwalimu mkuu wa shule hii ambaye ni Dr. Silas Mwirigi. Ametueleza kwamba kwa sasa ndio wanaendelea kupokea baadhi ya yale matokeo ya wanafunzi waliofanya mtihani wao mwaka uliopita, na kwa sasa hawezi zungumza na sisi kwa maana bado hawajapata taarifa kamili ya matokeo ya mtihani wa mwaka jana, ambayo matokeo ambayo yametolewa siku ya leo na waziri wa elimu Machogu. Lakini nitakuwa tu nikikupa taswira ya matokeo yalivyokuwa mwaka jana, na hayo bila shaka ndio ambayo tunatarajia kwamba mwaka huu aidha wamesalia pale pale ama pengine wamefanya vyema zaidi kulinganisha na matokeo yalivyokuwa mwaka jana. Ni kwamba kati ya wanafunzi waliokuwa wamefanya mtihani mwaka 2020 na mwaka 2022 walikuwa na alama za A zilikuwa 19, alama za A- zilikuwa 100, wakawa na B+ 112, na alama ya wastani yao ilikuwa 9.57 ambayo sasa hiyo ni sawa na B+. Na tukizungumza na mwalimu mwaka uliopita hapa katika shule hii ya upili, alikuwa anatueleza kwamba mwaka huu matokeo ambayo yametolewa sasa walikuwa wanatarajia kwamba watafanya vyema zaidi. Kwa hivyo kutoka hapa mwalimu amesema kwamba tumpe kama dakika kama 10 ama 15 hivi, atakuwa akituruhusu kuingia mle ndani tuzungumze naye, tuzungumze na baadhi ya walimu ambao wamefika hapa. Tumeona pia baadhi ya wazazi wamefika hapa. Bila shaka tunatarajia kwamba watakuwa wamekuja kusherehekea matokeo ambayo yametolewa hapa, maana hii ni moja kati ya zile shule ambazo
husajili matokeo mazuri zaidi. Hii ni shule ya wavulana. Vile kuna shule zingine, baadhi ya shule za upili za wasichana pia, ambazo tukitoka hapa Kagumo tutakuwa tukizuru pia. Tunalenga kuzuru shule ya wasichana ya Bishop Gatimu Ngandu Girls kule Mathira. Tunalenga kuzuru shule ya Kenyatta Mahiga Girls kule sehemu ya Othaya, na vile Othaya Girls, na tutakuwa tukimalizia safari yetu kwenye shule ya upili ya wavulana ya Nyeri High ambayo iko hapa tu karibu na Nyeri mjini. Kwa hivyo hiyo ndio hali ilivyo kwa sasa. Walimu wengi tumezungumza nao hawajapata matokeo kamili, kwa manake ukiangalia ni kwamba mwaka huu waziri amebadilisha mfumo ambao tulikuwa tukichukua matokeo kando na kinyume na ilivyokuwa awali, kwamba tulikuwa tunatuma ujumbe fupi wenye ile nambari ya kusajili mtihani na jina Kcse. Mwaka huu matokeo unayapata kwenye tovuti ya ile baraza la mitihani nchini NEC. Kwa hivyo tutakuwa tukisubiri tu, na matokeo yatakavyoingia sisi tutakuwa tukiwajuza watazamaji wetu kwenye matangazo yetu ya hapo baadaye. Yeri. Bila shaka Clement Masombo kama alivyotuarifu yupo ange, atakuwa anafuatilia kila baadhi ya shule ambazo zinatarajiwa kwamba zitakuwa zimeandikisha matokeo bora katika kaunti ya Nyeri, na kwa tutakuwa tunaungana naye kuweza kufahamu zile shangwe na nderemo ambazo zinaendelea katika eneo lile. Lakini kumekuwa na mabadiliko katika hali ambavyo wazazi wanapokea matokeo. Kumradi, mwaka huu wazazi wakitakiwa kuangalia matokeo yao kutumia mtandao wa NEC badala ya kupata ujumbe mfupi. Hii inaleta mkanganyiko gani ama urahisi upi? Maana wewe ni mtu wa virtual. Virtual nafikiri ni kwamba kulikuwa na itilafu kidogo kulingana na vile waziri alisema na service provider last time wakati walikuwa wana release zile results za Kcse. Kwa hivyo kusema kweli kupitia kwa portal yenye ama tofuti ni rahisi. Nafikiri itakuwa more accurate to get the accurate information and cheaper because ile ingine ilikuwa na cost SMS nafikiri ni 25 shilingi 25. Alafu internet kwa portal the results will come exactly the way they are but katika kule transmit through SMS nafikiri mimi si mtaalamu kwa hilo but kulikuwa na vile tofauti iko wapi? Kwa sababu matokeo haya bado yanatoka NEC. Nikituma ujumbe mfupi bado itatoka kwenye mtandao wao wa NEC ndio ije. Au unataka kumaanisha wamejiondolea lawama ama lawama wamemwekea ambaye alikuwa anawatolea huduma ya kupeana ujumbe mfupi? Wanajiondolea lawama kwamba wakati ule walikuwa another party ako involved katika ile transmission ya the results, lakini sasa hii ni kwamba una deal na wao directly kupitia kwa tofuti yao. Nafikiri itakuwa more accurate na ni instant. Alafu ni hapo kwa hapo, hakuna kungojea umetuma injaenda unless uko na challenges na internet. Wakenya ni wengi sana. Unajua kwamba mtandao unapoanza kutumika na watu wengi kwa wakati mmoja huwa una matatizo. Hata wewe ambaye uko na taasisi kama hiyo unafahamu kwamba mtandao wako labda unaweza kumudu watu 1000 kwa wakati mmoja na iwe hautakuwa na hitilafu yoyote. Kwa hivyo hatukuwa tumejipanga vyema kuweka mitandao kama hiyo. Maana malalamishi kila mahali sasa hivi. Kakamega High tumesikia kwamba hawajaweza kupokea matokeo yao. Tumeona katika mtandao wa kijamii pia kwamba St Anthony kule pia hawajaweza. Mtandao wakiingia unaonyesha kwamba una hitilafu. Vitu kama hivi. Bwana Heri, hayo nafikiri nilikuwa natarajia kwanza mimi, kwa sababu wakati watu wengi wanajaribu kuaccess ile portal ama the website kuna ile traffic na hiyo uzito inaweza kuwa hawezi kujimudu ku perform those tasks at the same time. Kwa hivyo hilo ni kitu ambayo maybe idara inahusika inapaswa kuwa they were expecting this, kwa sababu lazima kutakuwa na hiyo changamoto ya traffic because watu wengi wana log in into it, maybe itahang or something like that. Kwa hivyo maybe wangerahisisha wapatiane option kama mbili, hiyo ya SMS na hii nyingine zikuwa zote at the same time ili zikuwa kwamba zinarahisisha kazi. Lakini kwa kusema kweli nafikiri serikali inajimudu kuondoa ile challenge ilikuwa last time ya kwamba watu walalamika kwamba wamepewa marks ya some subject mtu akifanya umepewa Kenya sign language na ufanye Kiswahili, lakini vile
When it comes to roofing, Royal Mabati has the experience. Wewe. If you want to talk to her directly, not through the roof. Are you tired of your current villa or apartment? Download Property Change app and sign up for free. Simply add your property details and market value with just a few taps on your smartphone. Now, tukiangalia tubaki hapo katika baraza la mitihani kitaifa NEC, kumebuniwa taasisi ya kivyake, bodi ya kivyake ambayo itakuwa ikipokea malalamishi. Umuhimu wa kubuniwa bodi kama hii ambayo itakuwa ikipokea malalamishi ya mitihani, kando na kwamba ilikuwa lazima uende kwa NEC wenyewe. Sasa hivi kuna bodi ambayo unaweza kwenda kulalamika kwamba matokeo yangu hayakuwa sawa, matokeo yangu yalikuwa na kasoro, matokeo yangu yalifungiwa. Sasa kuna bodi maalum. Kubuniwa kwa bodi kama hii inaleta msukumo gani katika sekta ya elimu sasa hivi? Nafikiri ni kujaribu kuongeza ule uwazi kwamba we are having a government which is responsive, or it's not like the old times, you know. This hii mtihani wa Kcse ambao ni 844 inaendelea ikiisha, the stakes are very high, competition iko juu sana, na nafikiri ni ile kwamba NEC they are trying only to be responsive, kwamba malalamiko tunayatarajia na wako na guidelines ukiangalia, na yanapaswa kuwa resolved I think within 30 days, siku 30 tangu kutangazwa kwa matokeo. Kwa hivyo hiyo ni kwamba ni ku-attend kwa zile complaints takuja, na imekuwa hata wakati wa KCP ilikuwa nafikiri ni imebuniwa rasmi sasa. Nafikiri ni ile tu kwamba ni ku-expect kwamba kuwa na hii, maana the stakes are high. Wacha nitumie word kwa sababu watu tulipokuwa hapo tulikuwa tunazungumzia neno linaloitwa cutthroat competition. Yes, ndio hiyo sasa. Kila mtu ako anxious, kuna hiyo anxiety, sitaki kufungiwa nje, na ndio unaona hata numbers za wenye wameregister kufanya mtihani Kcse hata mwaka huu iko juu, the numbers are high, so kwa attend to those complaints which may arise, ndio hiyo jopo limebuniwa. Jopo hili litakuwa huru, lakini kwangu mimi nahisi ni jopo ambalo limechelewa sana, kwa sababu mitihani ya KCPE, Kcse imekuwepo kwa takriban miongo 30, sasa miongo 10 sasa hivi. Takriban miaka 30 imekuwa watu wakikaa kwenye mitihani hii wakitahiniwa. Lakini mbona jopo hili lije sasa hivi ambapo tumebaki na miaka 4 peke yake ambapo KCPE, Kcse itakuwa imeisha? Nafikiri ni katika ile hali ya kwamba things have changed, society imebadilika sana, na lazima tukue responsive, kwamba na wataka kufungia watu. Nafikiri hata ukirudi nyuma kidogo, wakati KCPE ilikuwa released mwezi uliopita, kulikuwa na kwamba wale ambao hawajapita mtihani wanatakana wako considered. Nafikiri katika historia ya Kenya hatuja kuwa na jambo kama hilo, kwamba watu wamekosa kufanya mtihani wale register lakini hawakufanya, lakini wanapewa second chance ya kufanya mtihani, as you said earlier. Kwa hivyo nafikiri ni kwamba they are being responsive. Na ukiangalia most of the things zenye zimehappen kutoka August up to December up to today ni in line with the presidential working party ya educational reforms. Mambo ya grading, mambo ya CBC, you know, na haya yote yanaenda kuandaa kwamba hii system inatoka. Hizi cohort 4 zimebaki za 844 zimetoka, lakini hawataki lawama. Lazima serikali iko kwamba tuko hapa tuwasikize. Hata ukisikiza hata rais unamwona akifuatilia kwa karibu, akiuliza hao 3,000 ambao au kufanya mtihani wako wapi. Haya ni mambo haya kuwako miaka iliyopita. Ilikuwa ni kumaliza mtihani tunaendelea mbele, lakini wakati huu nafikiri kuna ile kwamba they are preparing also for the new curriculum, and somehow they don't mtu yote kucomplain kwamba walifungiwa nje kwa njia moja ama nyingine. Tukisalia katika kufungiwa na kutofungiwa, tumeona kulikuwa na takriban wanafunzi 3,000 hadi 9 ambao hawakufanya KCPE mwaka 2023. Serikali ikasema kwamba watafanya mtihani maalum Januari hii, lakini sasa hivi kauli imebadilika. Wanasema kwamba wataruhusiwa kujiunga na sekondari kidato cha kwanza. Swali langu la kwanza, ipi na hawajafanya mtihani? Nafikiri jambo hili ni ngeni
kwa washikandau mimi na wewe na kile naweza sema ni kwamba najua watatoa mwongozo wa guidelines ya vile haya yatatekelezwa kwa sababu leo ndo wametangaza walitangaza Kcse last month, leo wametangaza Kcse. Kuna mambo ambao bado guidelines tatolewa vile haya yatafanyika kwa sababu kawaida placement to form 1 huwa kuna zile guidelines hufuatwa in terms of placing the students, but ili la kwamba walikosa mtihani na bado watajoin ndio wapatiwe hiyo special supplementary exam bado mwongozo personally sijaiona. Kwa hivyo tunangojea tuone hiyo guideline vile itakuwa. Kwa hivyo kama sikufanya na nataka kwenda Alliance nichukue fomu niende Alliance ama nafikiri itakuwa ngumu kidogo. Itakuwa ngumu kidogo vile watafanya maybe in the coming 1-2-3 days hata maybe mwongozo tayari uko nje lakini nje sambazwa tukauona, but nafikiri watafanya guideline ambayo iko clear on how this is going to be implemented. Na bila shaka ni swali ambalo ni moja ya matamko ambayo yameibua maswali mengi leo hii kwa sababu wengi wanajiuliza itakuwaje, wataenda shule gani? Maanake shule watu huenda kulingana na alama walizozipata katika KCPE. Sasa hivyo naambiwa wajiunge na kidato cha kwanza wapi, kivipi, namna gani? Ni baadhi ya maswali ambayo tunatarajia kwamba Wizara ya Elimu itakuwa inatoa majibu yake kupitia miongozo ambayo kutoka kwenye serikali ama kutoka kwenye Wizara ya Elimu. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia masuala mengineyo na matamko mengine ambayo yametolewa wakati wa kutangazwa kwa matokeo hayo ya Kcse mwaka 2023. Majina yangu ni Brian Ngika. Mchungaji Collins Ndombi. Ni Willy Kibali na this is Sound Candid Talk. Sound Candid Talk. Sound Candid Talk. Happy 2024. Tuko na njaa. Nikizani marafiki yanyu. Tuliwachagua usiku wa manane. Nisikia ni kutoka Romuruti. Romuruti kwa na njaa. Hakuna kitu iliyo kwa hapa Romuruti. Kachagua Ruto. Kachagua Ruto. Nikizani sisi. Hii ni uko nilobeba. Amelala njaa siku 3. Mimi nimelala njaa. Hakuna kitu ya kupeupwa. Hakuna kitu alionekana katika shule kubwa, shule tajika. Sikizani kwa huruma. Kachagua Ruto yetu. Sikizani huruma yetu. Kachagua Ruto. Tunao Wizara ya Elimu na katika Wizara ya Elimu kuna different organs ambazo zinakuja pamoja kusaidiana kuimarisha the standards of education in our country. Tukisema kwamba kuna shule fulani hawana walimu wa kutosha, maabara zitoshi, the facilities are insufficient, not enough, and yet kuna department within the ministry ama hata ukienda kwa TSC kuna department ya quality assurance. Iwe ni shule ya kibinafsi, iwe ni shule ya serikali. The standards zinafaa zikuwe the same. Na hoja hili, I still want to maintain my line of thought ya kwamba such is a national discussion because matokeo yametokea. Tunaangazia tu wale ambao wamepita. Watu wanasherehekea, unasikia hata Madam Principal hapo anaangazia tu tumepata A-, lakini wale wa chini hao sio wale wa kutaja. Hakuna anayemhusisha. And therefore kama tungeweza
focus on wale wa chini na tujiulize ni nini hii inasababisha that difference. Utapata maswala ikiwa, na nakubaliana nawe, lakini pengine niongeze hili, hasa ikiwa ni mwanafunzi pengine kutokea mtihani wake wa KCPE pengine alifanya vyema, halafu kajikuta akaingia shule ya upili, matokeo yakaanza kudorora na hakuna mtu wa kupeleleza ama kuchunguza, na unapata ya kwamba huo mtindo unaendelea, watu wa focus. Kwa hiyo tunaangazia tu the good grades, the A grades, and therefore I would like to make my submission and liken hiyo mambo tunasema hapa, hiyo mambo ya shule zingine kutokuwa na vifaa vinavyotosha to a hospital. Assuming tungekuwa na mahospitali ambazo viwango vyao ni hivyo chini kabisa katika the society, how many people would we be losing maybe on a daily basis? Swala zuri sana hilo Daktari Manyasa. Unaona? Kwa sababu sisi tunaiangazia tu ni elimu na hii ni maisha ya watu. Na tuna mtaalamu mzuri sana msomi sana kwamba anauliza supposing tungekuwa ni kama hatuna. Tunao, but unajua sasa tunaangazia elimu. Tuna hospitali ambazo wagonjwa 3 4 wanalazwa kwenye kitanda kimoja. Inafanyika. Ili kwamba umekuja na homa yako unaambukizwa malaria hospitalini na yule ambaye mmelazwa naye kwenye kitanda kimoja. Ni ukweli kwamba ni tatizo kubwa ambalo lazima tulishughulikie kama jamii. Na pia ni ukweli kwamba wakati mfumo wa elimu ambao tulikabidhiwa na wakoloni ulikuja, wakoloni walikuwa na dhana ya kuwatengeneza viongozi na wafanyikazi. Elimu ilikuwa inafaa kutoa viongozi ambao walipelekwa national schools, wakapewa kila kitu walichohitaji, waje kuwa ndio warithi wa wakoloni, lakini kulikuwa na wale ambao walikuwa wanaandaliwa kuwa wafanyikazi, ambao walipelekwa shule ambazo hazijafadhiliwa vya kutosha. Miaka 60 tangu tupate uhuru, hatujawahi taka kurekebisha mtindo ule. Ili kwamba nimeona school fees structure ya shule moja ya kitaifa ambayo ina shilingi 11,000 kila mwaka kwa kila mzazi ya academic improvement. Hii shule ina watoto zaidi ya 3,500 times 11,000, that is almost 40 million ambayo wanakusanya not part of fees ile ambayo inatambulika. Hii ndio wanasema ni academic improvement. Wenyewe wanafahamu hiyo ni ya nini. Shule zetu ndogo sub-county schools zikisha kusanya fees yote ambayo zinatoka kwa wanafunzi, ile ambayo zimekubaliwa kukusanya, na mgao mdogo ambao zinapata kutoka kwa serikali, haiwezi ikafika hiyo 35 million. Kwa hivyo tunaweza elewa kwa nini shule zingine zina maabara, zina maktaba, yani watu wanakuja shuleni wanasema tumeona hii shule, hii fence tuliweka hapa, wacha tuangushe tuweke ukuta. Na inafanywa. Wakati shule zingine hazina vifaa vya msingi. Hiyo ina maana kwamba kuna hitajika usawa. Tukishafanya vile, hatujataka kusawazisha elimu katika taifa. Tumeendeleza mfumo tulioridhi wa kuelimisha viongozi na kuelimisha wafanyikazi. Na lazima tukubali kwamba kila mtoto wa Kenya ana haki ya kupata kiwango cha elimu kilicho bora. Na kama tutatambua hilo, tutaanza na kurekebisha mgao wa serikali. Mgao wa serikali leo unategemea namba ya wanafunzi. Sasa mimi nikiwa na wanafunzi 200 hapa, nipe 22,000 kila mtoto, ni 4,000. Nitafanyia nini? Mwingine hapa na wanafunzi 3,000, apewa 22,000 za serikali, ana pesa ngapi amepewa na serikali? Ikiwa hatubadilishi mfumo wa mgao kutoka kwa serikali, tuna changamoto. Hiyo changamoto inachangia wizi wa mitihani, kutaka kupata wanafunzi wengi zaidi. Inachangia wanafunzi wengi kuishi shuleni bila kusoma, wanakuwa tu kule shuleni. Inachangia hizi shule ndogo, kila muhula unaajiri walimu kutoka, sababu tuna utafiti tumeufanya wa kuonyesha kwamba shule hizi ndogo ndio zina asilimia kubwa ya walimu ambao
wameajiriwa na boards of management. Kisha hizi ni shule zinasomesha watoto kutoka familia maskini, kwa hivyo wale wazazi hawachangii pesa za kuwalipa hao walimu. Mwalimu kwa amewaajiri hana mishahara ya kuwalipa, anawalipa mara moja. Hao walimu wanakaa muhula mmoja, wanachoka sababu hawalipi, wanaondoka na ajiri wengine. Ni lini hao wanafunzi watasoma? Swali zuri sana hilo. Dr. Munyasa, vile vile mwalimu Tomkin na Daktari Ogada. Tunakwenda mapumzikoni, tukija tutakuwa tunahitimisha kwa kupata kauli zetu za mwisho kuhusiana na sekta hii, lakini kaunti ya Kwale anakotokea Rashid Abdalla na Miswale Zingizi, kuna cha kujivunia hapa. Daniel Muasia Musembi kutoka Kwale High School amepata mean grade A. Walid Dhidha Abbas vile vile kutoka Kabianga High School naye amepata mean grade A. Alama nzuri tu kwa wanafunzi. Ningependa kusoma zote tu, hata wale pia ambao hawakupata alama nzuri mimi nitasoma tu. Manake ni vizuri. Sure Vivian Valentine Karima Girls amepata mean grade A-. Ni wengi tu ambao wamefanikiwa na tunasema hongera sana kwa kazi nzuri. Ivana Kaila Kadenge kutoka Moi High School Kabarak naye amepata mean grade A. Hongera kwako kwa kazi nzuri. Bila shaka ni matokeo ya wanafunzi na tunaendelea tu kutaja tu baadhi ya wanafunzi waliofanya vyema. Tunakwenda mapumzikoni kidogo, usiondoke. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya elimu, hususan baada ya kutangazwa kwa matokeo ya mwaka 2023 Kcse. Mengi zaidi ni hivi punde, usiende mbali. Karibu 700,000 itabidi wajiunge na vyuo vingine. Najua kuna wale ambao watasema wacha nirudie nikalie mtihani wa Kcse mara ya pili, lakini kusema kweli mimi ningewahimiza waendelee na vyuo vile vingine vya taaluma, zile zingine vya training TVET na other tertiary colleges, kwa sababu ukiangalia kusema kweli except ni ile stigmatization na ile kwamba kuna some kind of belief kwamba ukiwa graduate ndo make it in life. Kusema kweli kuna watu wamepitia hizi vyuo na they are doing better kuliko wale wako na degree. Kwa sababu gani sasa hivi taifa limebadilisha hata mwongozo wa ajira? Unapotafuta ajira, kama huna degree hupati ajira. Haiangaliwi tena umekaa kwenye kazi kwa miaka mingapi.
Hili ndio linafanya wengi sasa hivi wanahisi kwamba itanichukua muda mrefu mpaka kupata ajira kwa sababu nitakuwa na diploma, sina degree. Kusema kweli, maybe hilo ni jambo ambalo serikali inabidi wa align. Kwa sababu ukiangalia takwimu, the statistics we have, ile namba ambao watakosa kuingia kwa chuo kikuu ndio nyingi, ndio kubwa kulinganisha na ile wale ambao wameweza kufaulu kupata hiyo C+. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni serikali ya line kwamba waangazie sana hao watu ambao hao wanafunzi ambao wenyewe wamepata chini ya C+, kwa sababu ndo wengi kuliko hao wengine, na itachukua muda, lakini nafikiri hapo ndo tunapoelekea, kwa sababu in the past graduates ukienda hata ukiangalia most places wanauliza degree kwa makazi, hata kazi za serikali, hata politicians juzi walikuwa wakitaka kusimama MCA MP wanauliza degree, japo kuwa watu wengi wanja qualify kufanya degree, lakini wako na uwezo. Yeah. Kwa hivyo ningefikiria kwamba ni changamoto tuko nalo kama country going forward, waangalie kwamba TVET zimekuwa empowered, well resourced, well improved, so that hawa wenye wanja hataweza kuingia vyuo vikuu watakuwa accommodated pale. Alafu nafasi za kazi ziko kwamba zina consider equally. Yeah. Lakini pia walopata ni wengi ambao hawatakuwa wanaingia popote. Na sijui kama certificate sana inachukua watu wa manake bado ni wengi ambao wamepata hawa tunawapeleka wapi? Nafasi za kuingia NYS bado ni ushindani. Naam. Kusema kweli, competition itakuwa juu. Hata university yenyewe, hao wenyewe tunasema wamequalify, sidhani kama university zetu zitaweza kuwachukua wote. Competition itakuwa ya hali ya juu, kuanzia hao 200,000, na tukiingia tena TVET itakuwa ile cutthroat competition tena. Kusema kweli, sioni uwezekano wa 100% absorption ya hao wanafunzi wote waliokalia mtihani wa mwaka 2023. Kutakuwa na kidogo wale ambao wataingia maybe self-employment na kazi zingine za kujitegemea. Sioni 100% absorption. Hiyo sioni, lakini ni challenge tuko nayo kama country. Numbers zimeongezeka, kuna ile kwamba Wakenya Why use perfume when you have Fair and White? Darasa la grade ya 9 linapoingia kuwe kuna madarasa na kuwe kuna ile miundo msingi ambayo inahitajika. Hili unaliangaliaje? Kwa sababu CBC sasa hivi inaendelea na mpaka sasa hivi matokeo hayajatolewa ya Kcse ya 2023. Wazazi wengi wanajiuliza watoto wetu tunawafanyaje? Kusema kweli, nafikiri ni kama vile tu haya matokeo ya Kcse yamechelewesha kidogo, kumake sure kwamba hakuna itilafu nyingi ama makosa kama vile yametokea siku zilizopita. Tukiangalia tena vile umesema, kuna a lot of resources being put to make sure kwamba CBC imekuwa successful, japo kuwa na changamoto hapa na pale. Hii Kcse nafikiri watatoa mwezi, walikuwa wamepromise kwamba mwezi itatoka. Japo kwa beleni walikuwa wamesema first priority ilikuwa imepewa KCPE ili waweze kuwa placed into form 1, ambapo nafikiri hiyo imekuwa imekamilishwa. Kwa hivyo sahihi sasa Kcse imetoka, nafikiri the next thing they are doing now ni Kcse itoke. Ni challenge, kumekuwa na uncertainty inapokuja huu mtaala mpya wa CBC, kutoka resources, kutoka trained instructors, teachers and all that kind of thing. So ni kitu tunaendelea tukiaddress as days go by, and I hope kwamba by the time tunafika 2027 tutakuwa na changamoto kidogo, na ni kawaida wakati kuna change, system ina change, lazima hizo teething problems zikuwe na zinakuwa addressed progressively. Na ni kwa
ni maombi yangu kwamba ita succeed. Tuna uhaba wa walimu takriban 70,000 nchini Kenya. Serikali inapanga kuajiri 20,000 katika msimu ama katika mwaka wa kifedha 2024-2025. Walimu hawa ambao wanaenda kuajiriwa sasa hivi wanajaza pengo lipi? Kcse, JSS inalalamika, shule hizi za msingi zinalalamika, shule za sekondari zinalalamika. Wanagawaje hawa walimu angalau kila mmoja apate? Itabidi ikuwe across the board, wakuwe distributed kutoka CBC mpaka shule za upili. Unajua nafikiri serikali inaangalia zile resources wako nazo na ile gap yenye iko in terms of lack of teachers ama shortage of teachers. Kwa hivyo ingewezekana wangeajiri wote pamoja, lakini pesa za kuwalipa kuna all those challenges. But I hope naona serikali imejitahidi kidogo, japo kuwa kuna malalamiko hapa na pale kuhusu mambo ya walimu, kuajiri walimu na wale wako ile wanaita internship. Swala la internship limeleta malalamishi mengi, hususan walimu hawa wa JSS ambao wamesema kwamba mwalimu mmoja anafunza masomo 14 katika JSS, na pia wameambiwa kwamba wako kwa internship ya mwaka mmoja. Ni baadhi ya hawa 20,000 ama wako kando ya hawa 20,000? Nafikiria wengine wako ndani kwa hiyo 20,000. Kwa sababu katika kuabsorb wana consider wale ambao wamekuwa katika wakihudumu under BOM or internship. Lakini kusema kweli ni challenge kubwa when it comes to resources. Ukiangalia hizo namba ambazo tuko nazo na transition ya tuna expect hata kwenda university, the pressure will also be pushed to universities as well. So wacha tuhope kwamba economy ya Kenya ikiperform mzuri, tunaweza kuwa na namba kubwa ya walimu wanaajiriwa. Kuna jambo moja limejitokeza. Hii grading imebadilisha mpaka clustering ya vile masomo yatakavyokuwa. Wewe najua pia unatoa mafunzo ya baada ya sekondari. Inakulazimu mubadilishe vipi masomo ya college na masomo ya university ili mnapochukua wanafunzi sasa, ili iendane na grading ile mpya ambayo imepangwa? Ile ni changamoto linaloendelea, is a continuing challenge. Number one, vile ni kwa maoni yangu, vile natazama the whole change of the grading system tangu tangazwe mwezi uliopita, ni kuandaa kwamba unaona grading system ni such that itaangazia ile masomo uko very good in your strengths. As opposed to ile grading system ya awali ambayo ilikuwa lazima ufanye ufanye language, ufanye hesabati, ufanye somo moja la sayansi mbili, ndio na humanities mbili na technicals and all that. Wakati huu wanaangazia numeracy na literacy, that is mathematics na language, one mathematics and one language. Then haya mengine matano depend on your strength. Now swali lako, itabidi zile vyuo vikuu na inabidi, nafikiri wakati huu wamefanya hivyo, ziendelee kujialign, kwa sababu hawa graduates wa form 4 watakuwa absorbed pale. Lazima zile clusters, cut-off points for various degree and programs ziambatane na the new grading system. Na hilo ni changamoto, nafikiri hata serikali itangaza kuhusu hata CBC. Juu after 2027 sasa itakuwa hata C844, sio hii the last 4 years remaining. Utakuwa na CBC ambapo the grading system is totally different, everything is competence based. Kwa hivyo kuna a lot of alignment being done. And na hope kwamba it's my hope that by 2027 all the TVETs universities will have aligned to the new ways of doing it. Mwaka ni mpya, matarajio yako ni yapi katika masuala ya elimu, hususan tunapoanza huu mwaka 2024, tukifunga kipindi ikiwa kama kauli yako ya mwisho ya mwaka huu mpya? Jana nilikuwa na tazama waziri wa ICT Bwana Owalo, nafikiri nimepata jina yake mzuri, Owalo ndio. Owalo akionjiwa. Matarajio yangu mwaka huu ni kwamba elimu inaenda digital, inaenda virtual. Alikuwa anaongea kuhusu Open University at Kcse City.
na vile teknolojia imeendelea, hata sisi kama Sunrise Virtual School tumeanza ku-embrace teaching virtually and learning virtually, which is cheaper, convenient and safe. So matarajio yangu ni kwamba hata serikali na wale washikadau wengine wote wata-embrace kwamba the physical traditional way of doing things imeanza kupitwa na wakati. Sasa tumeanza kwenda digital na kila kitu imeanza kwenda online and that kind of thing. So natarajia kwamba before the end of the year more people will embrace this way of doing things. Asante sana. Huyo ni Benjamin Ngulu ambaye ni meneja ubora kutoka taasisi ya Sunrise Virtual. Nimshukuru sana kuja studioni kuweza kutuchanganulia masuala mazima na ufungamano na matokeo ya Kcse mwaka 2023. Kufikia hapo sina la ziada la kutamatisha jarida Jumatatu hii. Tuungane saa 10 alasiri kwenye mbiu ya KTN. Mimi ni Suleiman Nyeri. Kwaheri kwa sasa hadi wasaa huu. Mwenzangu Dennis Aseto anakuja hapa na taarifa kuanzia mwendo wa saa 7. Kuendeleza masomo yao, upeo bado upo, wanaweza wakafika kiwango chochote kile wanachotazamia kufika. Kuna wale ambao wamefuzu kwenda vyuo vikuu, ndio kundi la pili. Nataka niwazungumzie pamoja na wazazi wao. Kamwe wasisikize wale wanaoambia kwamba wewe usijiunge na chuo kikuu, nenda kwenye chuo cha anuai. Wao ni asilimia ndogo sana pale juu. Wasijitoe kwenye nafasi yao ya privilege kuwa among the few, wajirudishe chini, waende kwenye vyuo vikuu na waachie wenzao nafasi za anuai. Tatu, nataka kuzungumzia wizara. Sisi kama shirika tutatathmini matokeo haya na kudurusu, kujaribu kuelewa kwanza hao waliopata alama ya E wako wapi. Ni shule gani zilizotoa hizi alama za E na ni shule gani zilizotoa hawa zaidi ya karibu asilimia 60 waliopata D+ and below wako wapi katika Kenya, katika shule gani, na tuangalie ni nini kilichochangia. Ningependa sana kuhimiza wizara na shirika la mitihani NEC wadurusu matokeo haya ili utafiti huo uchangie hatua zitakazochukuliwa kujaribu kubadili mkondo huu. Hatuwezi tukaendelea na mkondo huu kwa miaka ijayo. Mwisho, nataka kuambia wazazi, kuna changamoto nyingi za kifedha na zinginezo, lakini kadri ya uwezo wajibidishe sana kuchangia shule ambazo watoto wao wanakwenda. Sababu walimu wanaweza kuendesha shule ikiwa watapata kuungwa mkono na washikadau wote, ikiwa serikali itawapa mgao kwa muda ufaao, ikiwa wazazi watajibidisha kutoa zile fedha ambazo wanaweza, ikiwa wale wote ambao wana bursaries aina mbalimbali wataziweka kwenye shule zichangie usimamizi wa shule. Na mwisho, kwa usimamizi wa shule, mwelewe kwamba wewe una nafasi ya kuwajenga ama kuwadhuru hawa watoto ambao umekabidhiwa. Kila siku uelewe ni binadamu na uelewe maisha yao ya mbeleni yanategemea kile kinachotendwa shuleni. Kwa hivyo tukifikiria vile, tutasaidisha kubadilisha mfumo wa elimu na kuimarisha.
Asante sana, asante sana. Nafikiri tumefikia kikomo, manake muda haunasi. Tunajiandaa kwa taarifa za saa 7 mchana, lakini nasema shukrani za dhati kwa Dr. Emmanuel Manyasa ambaye ni mkurugenzi taasisi inayofahamika kama Usawa Agenda, vile vile mwalimu Tomkins Barasa, mwalimu katika shule ya upili ya wavulana ya kitaifa ya Nakuru High, na vile vile mwalimu na vile vile Dr. Edwin Ogada ambaye ni mwalimu katika shule ya upili ya Alliance, shule ya kitaifa. Matokeo yao pia bila shaka najua akitoka hapa atakuwa mazuri kupiga kifua kisawa sawa. Asante sana. Na pia kwa wanahabari wenzetu ambao wameweza kuchangia mada yetu ya leo na wazungumzaji waliokusanyika pamoja nao, tunasema asante. Hata hapa studioni wote waliochangia katika ufanisi wa kipindi chetu cha leo, tunasema asante sana. Kwa wale ambao pia wangependa tuwatangaze na wametokea kidato cha 3 wameingia kidato cha 4, bidii inaanza leo, manake shule zinafunguliwa leo. Kwa hivyo ukitaka tusome min grade A ifikapo mwaka ujao wakati kama huu, anza sasa basi kufanya bidii. Nasema asante hadi wakati mwingine, kwa heri. Ese Domwirwachi Collins Ndombi wa Pentecostal Assemblies of God Juja neino ni Sound Candid Talk. Majina yangu ni Brian Ngika, na nafanya kazi ya beauty, kazi ya kunyoa, kushuka dreadlocks, kufanya massage na hata kupaka kucha, na mtaa ni mtaa wa Airways hapo Zebra Utawala. Na unatazama Sound Candid Talk.